Hello students. Hello. How are you all? Great. Hello Narayan. Are you all doing fine, students? Good morning, Vijayashri, Usha, Priya, Nani, Pranay. Good morning, Usha Charan. Is it low? Check again. Hello Rajni, welcome to this session. Good morning, Vijayashri. No, not low. Yes, good morning, Priya. All right. How are you all? Hello Narayan. You all doing fine? Good, great. चल start करेंगे. Okay, students. So, in particular session, we will be discussing about light, reflection of light at curved surfaces. Okay, so this is going to be a complete motto for today. Okay, so the panel, let us do a one shot. Okay. Hello, Pasula. Welcome to the session. How are you, Pasula? Okay, great, students. So, light as a ray, first of all. Student, first of all, whenever you turn on torchlight, okay, or any sort of source of light, actually light occurred actually it is in form of a beam. Okay. Okay, so beam is nothing but collection of light rays. Okay, so group of light rays once they will travel from a source, okay, we call it as a beam of light. Okay, now ఆ యొక్క beam లో like if you will pick దాంట్లో నుండి ఒక చిన్న light ray pick చేసుకుంటే we call that as a ray. Okay, a smallest part of a beam is what you call as a ray. Now that ray of light is actually starting from a source, and source అనేది it can be any object. I mean light ని originate చేసేది like wherever the light is beginning. Okay, so it can be anything at all, like it can be a sunlight, it can be moonlight, it can be tube light, torch, anything that makes sure that light is originating. And ఇక్కడ నుండి ఈ యొక్క సోర్స్ నుండి వచ్చే లైట్ విల్ బి ఇన్ వైట్ కలర్. ఓకే, అంటే దాని అర్థం అది దాంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ లైక్ 7 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో హ్యూమన్ అండ్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్ చూసాము. సో దాంట్లో మనం ఇది నేర్చుకున్నాము కి వైట్ లైట్లో దేర్ ఆర్ 7 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ ఇట్. సో ఆల్దో ఆ 7 డిఫరెంట్ కలర్స్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసిన ఇన్ వాక్యూమ్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ వాక్యూమ్ all these colors, all colors of light, they will travel with the same speed. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏ వేరియేషన్స్ ఇన్ స్పీడ్స్ ఉండవు, violet and red, so all of them will travel with the same speed, and speed of light will be c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, or otherwise c equal to 299,792,458 meters each single second. Exactly, this is the exact speed of light. ఒక్క సింగిల్ సెకండ్లో it will travel a distance of 299,792,458 meters, and it is not a small distance. Okay, so ఒకవేళ ఎయిర్లో లైట్
ఎయిర్ నుండి ప్రిజంకి వెళ్తే. సో మనం చూసాము రెడ్ లైట్ రే వాజ్ బెండింగ్ అ లిటిల్ ఓన్లీ, అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెడ్ వాజ్ లిటిల్. అందుకే రెడ్ అనేది దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది ఓన్లీ బై అ వెరీ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దానివల్ల అది బెండింగ్ కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది. కానీ వైలెట్ అదే కంపేర్ చేస్తే, సో వైలెట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైలెట్ కలర్ లైట్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. సో దాని యొక్క వాల్యూ చాలా పెద్ద కాబట్టి సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ బై 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 గ్రేట్ డిగ్రీ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ బై గ్రేట్ డిగ్రీ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బెండ్ టు అ గ్రేట్ డిగ్రీ. సో అందుకే వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఒక ప్రిజంలో నుండి వైట్ లైట్ మనం పాస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రిజంలో యువర్ వైలెట్ కలర్ ఈస్ బెండింగ్ ద మోస్ట్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఒకవేళ మనం సేమ్ మెటీరియల్ నుండి పాస్ అవుతున్న ఆ పర్టికులర్ కేసులో చూసినా కూడా అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కలర్స్ విల్ ట్రావెల్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో నౌ వెన్ లైట్ is going in a same medium, like let us suppose completely in vacuum, so light continues to go in a straight line path. Similarly, light okavela air lo veltundi completely, okay, it continuously wants to go in a complete straight line path. Okay, so this is what I mean. Light okavela oka straight line path lo velte we call that as a ray of light. Okay, so danni manam we call it as a ray of light. Now this ray of light, when it is coming and hitting an object or moving from one medium to another medium, అది బెండింగ్ అనేది అవుతుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. బట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ మనం బెండింగ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇక్కడ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ దట్ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఐ మీన్ లైట్ అనేది ఒక సింగిల్ మీడియంలో మాత్రమే వెళ్తుంది. మన నెక్స్ట్ సెషన్లో వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ at curved surfaces. There will be a one shot completely thoroughly on that. So appudu we will be discussing about bending of light. Okay, so now what is reflection? Reflection concept is nothing but bouncing back of light when light is moving in a single medium and then whenever it encounters a reflecting surface. So students, generally మనము ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ గురించి మాట్లాడితే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, scattering and absorption. Any object has these properties, students. Light source వచ్చిన light source ఒకవేళ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తగిలితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ తగిలి it can get reflected back, it can get refracted back, it can get scattered. Scattering is absorption and re-emission of these light rays. For example, light ray air లో వెళ్తున్నప్పుడు it will get scattered. Like light ray ఒకవేళ atmosphere లో వెళ్తున్నప్పుడు, so we have seen the scattering principle నిన్నటి క్లాస్ లో కూడా, like nitrogen ఇంకా oxygen molecules, they scatter this shorter wavelengths the most. Similarly, base scattering చూసాము clouds దగ్గర. So and the other point is absorption. So if it is not a medium or if it is some other material, so it can also get absorbed. కానీ ఇవన్నిట్లలో we are not talking about scattering, refraction, absorption in today's session. We are only dealing with reflection. Okay, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ లో most of the light will only get reflected back. Okay, so such objects are what we call as the mirrors, okay, or the reflecting surfaces. So దాని గురించి we are going to discuss. Okay, Vaishu, I did not see your chat. You could at least wait no till I turn my head down. Hello Ashu, welcome to the session. How are you? Baba, good morning. Dakshani, good morning. Hello Yash, welcome to the session. Hello Ramakrishna, good morning. First of all, what is your question, Vaishu? Huh? Your question itself is incorrect, invalid.
Uh, you don't have a proper framing in your question. How do you expect me to answer that question? And you decided to show rudeness, huh? Hello, Indumati. Welcome to the session. How are you? Okay, students, let's get back. So, students, మనకి కొన్ని objects ఉంటాయి. Like these objects are otherwise called as the reflecting surfaces. So, ఎప్పుడైనా we have a glass object అనుకోండి, like if you're having a glass material, so light గ్లాస్కి డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో అక్కడ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ బెండింగ్ గురించి మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయము. సో అదే గ్లాస్ మెటీరియల్కి ఒకవేళ ఒక సైడ్ మనం సిల్వర్ పాలిషింగ్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, ఇన్ దాట్ కేస్ లైట్ విల్ నాట్ గో త్రూ దట్ మెటీరియల్. సో అదే సేమ్ మెటీరియల్ గ్లాస్ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ రిఫ్రాక్టివ్ మెటీరియల్, ఇట్ విల్ బికమ్ అ రిఫ్లెక్టివ్ మెటీరియల్. Most of the light will only get reflected back. Okay, so for example, one of the reflecting surfaces, like there can be a table which is like smoothly polished. Okay, and ఈ యొక్క టేబుల్ and it is like very smoothly polished, and some cases object might not be smoothly polished. It can be like having some rough irregularities on it. Okay, so we have smooth surfaces. Okay, and on smooth surfaces you will notice that regular reflection will happen. Regular reflection ante whenever there are incident light rays, even చూడండి ఇవన్నీ incident light rays, and ఈ incident light rays అన్ని parallel to each other ఉన్నాయి. ఈ లైట్ రేస్ వచ్చి ఈ రెగ్యులర్ సర్ఫేస్కి తగిలిన తర్వాత ఇట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఓకే, అండ్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ లైట్ రేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్. ఇక్కడ చూడండి లైట్ రే వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ తగిలిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్. Similarly, this first light ray కూడా ఇక్కడ నుండి it will get bounced back. Okay, now whenever you have a regular surface, completely smooth surface, అక్కడ ఈ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఎలా అవుతుందంటే, ఈ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్ ఎలా అవుతుంది అంటే, ది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ బి ప్యారలల్ అగైన్. మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఆల్రెడీ దే వర్ ప్యారలల్, నౌ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ విల్ ఆల్సో రిమైన్ ప్యారలల్. Okay students, and this type of reflection is what we call as a regular reflection. Now, when you talk about the second case, here also incident light rays, incoming light rays, they are parallel to each other. Okay, ఈ లైట్ రేస్ వచ్చి ఈ మెటీరియల్కి తగిలిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రేస్ చూడండి, దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ లైక్ దిస్. ఈ లైట్ రే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఈ లైట్ రే ఏమో ఇటు వెళ్ళిపోతుంది ఇలా. You see, initial incident light rays are parallel to each other. Okay, but the reflected light rays on two reflected light rays majlo, they are not making an angle of 0 degrees. That is what I meant. Okay, they are making some arbitrarily random angles. Okay, this is what we call as diffused reflection. Okay students, so ఎప్పుడైనా లైట్ రే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో, సో ఇట్ విల్ ఫాలో సమ్ లాస్. ఫోకస్ అషు నో అషు, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటే అప్పుడు ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ అన్నీ దే విల్ మీట్ ఎట్ ద ఫోకస్. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ లైక్ యూ టోల్డ్ అషు, ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర లేకపోతే ఇప్పుడు దేర్ క్యాన్ బి లైట్ రేస్, అండ్ ఈ లైట్ రేస్ అన్ని లైట్ రేస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ట్రావెల్ చేసే అన్ని లైట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉండాలనే రూల్ లేదు. ఓకే, there can only exist one light ray going parallel to the principal axis and then going through the focus. ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడితే, ఆ కేసులో అదర్ లైట్ రేస్ అనేవి పోల్ దగ్గర టచ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ దే కెన్ గో త్రూ ఫోకస్ అండ్ దెన్ దే కమ్ బ్యాక్ టు త్రూ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్. నా ఈ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడితే మినిమం 2 లైట్ రేస్ కావాలి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్కి.
మళ్ళీ ఒక సింగిల్ లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫోకస్ వెళ్ళింది, సో ఇమేజ్ కూడా ఫోకస్ దగ్గర ఉండాలి. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. టూ లైట్ రేస్, టూ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ టైమ్ నాట్ ఎట్ ఫోకస్. నేను రే డయాగ్రామ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ క్లియర్లీ. నా స్టూడెంట్స్, ఈ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అన్న irregular రిఫ్లెక్షన్ అన్న లేకపోతే డిఫ్యూజ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్న, there are some laws that they will follow. Okay, these laws are these. First law, the angle of incidence and the angle of reflection should be equal. So చూడండి, here we have our light rays. Wherever this light ray will hit the mirror, this is what we call as the point of incidence. Now ఈ point of incidence దగ్గర what we should do is we will have to draw an imaginary perpendicular line like this. This is your imaginary perpendicular line, right? Now whatever angle ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఈ యొక్క ఇమాజినరీ లైన్ తో మెయింటైన్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ as the angle of incidence. దీన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని అంటాము. నా ఈ యొక్క నార్మల్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే కూడా ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ యాంగిల్. Okay, this is what we call as the reflected angle. Okay, otherwise angle of reflection. Now these two angles. Now first law em cheptundi, if angle of incidence inka angle of reflection అనేవి equal to each other ఉంటాయి. Okay, so I is equal to R. Okay, now అంటే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది దేర్ క్యాన్ బి ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఈ డైరెక్షన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఈ డైరెక్షన్ కూడా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు, కానీ ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళదు. ఎందుకు? ఒకవేళ ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తే దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రైట్? సో ఇట్ విల్ మేక్ ష్యూర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఇంకా రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి, రైట్? సో నేను ఎటు తిరిగితే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్, సో ఆ యాంగిల్ ఐ విల్ గో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ దే విల్ ఆల్ గో. ఓకే, సో బికాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఆల్రెడీ రెండు ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ కూడా ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఇన్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్, ఇన్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, ఇన్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అలా ఉండదు. ఓకే, సో they are going in some random directions. But does that mean first law of reflection అనేది violate అయిపోయిందా in the second case? Come on students, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్. First law of reflection, is it getting violated in the second case? Is it getting violated in the second case? Hello Sashi, welcome to the session. How are you Sashi? Now, second law of reflection. Second law of reflection talks about incident light ray, reflected light ray, normal. Okay, ఈ అన్ని ఇంకా point of incidence అన్ని they are lying in a single plane. As you can see in the first case and in the second case, ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఏవైతే లైట్ రేస్ ఇన్కమింగ్ టు ద సర్ఫేస్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ as ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేసెస్. ఏవైతే లైట్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతున్నాయో ఆ సర్ఫేస్కి తగిలి రిటర్న్ వస్తున్నాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఓకే, ఇవి రెండు ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అండ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కడైతే అవి మీట్ అవుతున్నాయి సర్ఫేస్కి, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇమాజినరీ నార్మల్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దే నాట్ లయింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్లేన్? ఇవన్నీ చూడండి, దే ఆర్ లయింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్లేన్. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డ్రా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్ దిస్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్. None of them I'm able to like draw it in some other third dimension, okay, into the screen or otherwise out of the screen, right? So whenever reflected light rays, whenever we are talking about, so all of them will lie in a single plane. This is the second law of reflection. Now image formation in a plane mirror. Now we are only talking about plane mirrors here. Okay, so plane mirrors, so what do I mean by that? So whenever I talk about a plane mirror, here we have a surface like this, and this surface is completely plane. Now we have a light ray that will originate from an object. Let us talk about a point object. Point object, ఒక point object ని ఒక plane mirror ముందు పెట్టాము. Now ఈ point object నుండి there can be some light rays that will originate. So students, minimum 2 light rays కావాలి image formation కోసం. Let us take one of the light rays, and that light ray is this. అండ్ ఈ లైట్ రే చూడండి ఈ పాయింట్ తగిలింది. సో ఇక్కడ నార్మల్ అనేది ఇమాజినరీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. సో ఈ కేసులో చూస్తే నార్మల్ ఇంకా ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే రెండు ప్యారలల్ టు ఈచ్, రెండు పర్పెండిక్యులర్ టు ది సర్ఫేసే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి? యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే విత్ ద నార్మల్. హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా 0. సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇదే డైరెక్షన్లో ఇట్ విల్ ట్రేస్ ఇట్స్ పాత్ బ్యాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. Okay, now let us take one more light ray. ఎందుకంటే ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కోసం 2 light rays కావాలి మినిమం, అండ్ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. లెట్ us take one more light ray. ఇది డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది.
వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలింది. ఇక్కడ దిస్ విల్ బి ద నార్మల్ లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర. ఓకే, నా చెక్ వాట్ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మెయింటైన్ చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్. ఓకే, ఏదైతే యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మెయింటైన్ చేస్తుందో, రైట్, సో రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ షుడ్ ఆల్సో మెయింటైన్ ద సేమ్ యాంగిల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రేస్ ఆర్ దే మీటింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో? విల్ దే మీట్ ఇట్ ఆల్? దే విల్ నాట్ మీట్. బట్ వీటిని ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రేస్ దెమ్ బ్యాక్, వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే యూ విల్ సీ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్ సమ్వేర్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్ హియర్. ఓకే, అండ్ అది ఎక్కడైతే దే విల్ అపియర్ టు మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. Yeah, thank you so much, Dakshani. No, not from any school, Dakshani. Yes, Bhuvan, what is your question? Okay. So, students, were you able to answer my question? Now, question was, we are having regular reflection and diffused reflection here. Okay, regular and diffused reflections, two different reflections ఉన్నాయి ఇక్కడ. Okay, here I drew, right? These are regular reflections. Incident light rays parallel, reflected light rays కూడా parallel. Okay, but if you talk about a diffused reflection, students, ఇక్కడ incident light rays are parallel, but reflected light rays are going in random directions like this. Okay, so ఒకవేళ reflected light rays ఇలా వెళ్తే, so does that mean it is getting violated first law of reflection, second law of reflection ఇక్కడ applicable కాదా? No, it is not like that, students. చూడండి, మనం వీటిని ఒకవేళ కరెక్ట్గా జూమ్ ఇన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు జూమ్ దీస్ లైట్ రేస్ ఇన్, ఇప్పుడు మనం క్లోజ్లీ వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే, ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే వచ్చిందో, ఇది ఇలా తగిలి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. నా ఇంకొక లైట్ రే, ఇన్కమింగ్ లైట్ రే, అది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ తగిలి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. నా చూడండి, ఆల్దో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నా కూడా, రైట్, అవి ఏవైతే సర్ఫేస్కి తగులుతున్నాయో దో సర్ఫేసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇస్ లైక్ అ సర్కిల్ లైక్ దిస్, ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ ఇలా ఉంటుంది, ఆ టాంజెంట్కి నార్మల్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్. సిమిలర్లీ ఈ పర్టికులర్ సర్ఫేస్కి దిస్ సర్ఫేస్ ఇస్ కర్వ్డ్ లైక్ దిస్, ఈ సర్ఫేస్కి టాంజెంట్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ నార్మల్ విల్ బి లైక్ దిస్ అండ్ లైన్ going perpendicular like this. Now this is your incident light ray and angle, and this is your reflected angle. This is your incident angle, this is your reflected angle. Okay, as you can see, ikkada angle of incidence itself is different, so reflected angle kuda it will be equal. Okay, so manam eppudaithe diffuse reflection gurinchi maatladutannam, we have to zoom the surface more clearly and then observe. Okay, so violation of first law and second law is not happening here. Okay, so plane mirror mundu image formation point, plane mirror mundu we have seen plane surface image formation. Okay, so I don't know why these diagrams are getting switched to different places. Okay, so this was about the point object, and then we can also take an extended object అంటే ఒక లైన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి కూడా let us take two light rays which are starting from the tip of this line object. Okay, one light ray parallel to, perpendicular to the principal axis, perpendicular to the surface of the mirror, 90 degrees maintain చేస్తుంది. This is your incident light ray. Now ఈ పాయింట్ దగ్గర, this is what you call the point of incidence. ఈ పాయింట్ దగ్గర let us draw a normal like this. ఇది మన నార్మల్. Now చూడండి, incident light ray is making 0 degrees with the normal. Incident light ray is making 0 degrees with the normal, అంటే మన reflected light ray should also make 0 degrees. So మన reflected light ray ఇదే path లో it will trace its path back. Okay, 0 degrees maintain చేస్తూ, and now ఈ యొక్క లైట్ రేస్ ని వెనకాలకి ట్రేస్ చేయొచ్చు ఇలా, బట్ వీ డోంట్ నో అవి వాటి వెనకాలకి ట్రేస్ చేయాలా ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్ లో కూడా మీట్ అవ్వచ్చా, వీ విల్ నాట్ నో. సో టు మేక్ దట్ నో, అది మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు డ్రా ద సెకండ్ లైట్ రే. ఈ సెకండ్ లైట్ రే లెట్ us సే ఇది వచ్చి ఇక్కడ తగిలింది, దిస్ ఇస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర దిస్ విల్ బి యువర్ నార్మల్
an imaginary perpendicular line. And now, whatever this incident light ray will make with the normal, this is what we call as the incident angle. Now, from first law of reflection, incident angle ఇంకా reflected angle should be equal, right? For any surface, ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్షన్ అవుతుందో అక్కడ this property should be holding true. ఇప్పుడు మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలా, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలా, దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ అపాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మెయింటైన్ చేస్తుందో రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా అదే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో అవర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే విల్ చూస్ దిస్ పాత్. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, ఇవి రెండు లైట్ రేస్ ఫస్ట్ దే వర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్. నౌ ఆ సేమ్ పాయింట్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దట్ ఈస్ వెర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. We will discuss about that. But now we need whether they actually meet or appear to meet. We need them meeting. Okay. So on the left hand side, అవి మీట్ అవ్వడానికి it is not possible. కానీ ఇవే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ని వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే they will appear as if they are meeting somewhere here. And this is where the image is formed. Image దేని ఇమేజ్, ఈ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్. నౌ స్టూడెంట్స్, అలాగే వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్. ఈ పాయింట్ దగ్గర టూ లైట్ రేస్ ఇలా రావచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ కూడా వీటిని మనం ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే దే విల్ మీట్ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నా wherever the reflected light rays are meeting, అక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మ్ అయింది. ఇమేజ్ ఆఫ్ వాట్ పాయింట్? ఇమేజ్ ఆఫ్ దాట్ పాయింట్ ఎక్కడ నుండి అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఒరిజినేట్ అయ్యాయో, ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇమేజ్, రైట్? సో అలా వీ కెన్ టేక్ మెనీ లైట్ రేస్ లైక్ దాట్ అండ్ ఫైనలీ అ కంప్లీట్ ఇమేజ్ హియర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్కి దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్, 2 లైట్ రేస్ కావాలి, మినిమం 2 లైట్ రేస్, అండ్ ఈ 2 లైట్ రేస్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పాయింట్ నుండి ఒరిజినేట్ అవ్వాలి. ఓకే, యూ కెనాట్ కంపేర్ ఈ యొక్క లైట్ రేని ఈ యొక్క లైట్ రే తోటి కంపేర్ చేసేసి ఇవి రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి కదా సార్, సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ ఇస్. వెరెవర్ ఈ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ నేను ఏవైతే మాట్లాడుతానో అవి ఒరిజినేట్ అయ్యే లైట్ రేస్, అవి సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఒరిజినేట్ అవ్వాలి. Okay, this is the most important confusion that students will get confused. Okay, so this is how the image formation will happen in plane mirrors. Now, when we talk about real image, the students, in real image, reflected light rays will actually meet at a point. Okay, ikkada chudandi, these reflected light rays are appearing to meet. They are appearing as if they are meeting. Okay, వెనకాలకి ట్రేస్ చేసినప్పుడు మిర్రర్ లోపల కనిపిస్తారు. That is not what we call as a real image, but it is an image. Reflected light rays appear to meet anna, actually meeting anna, they are still images. But if they are actually meeting, it's a real image. If they are appearing to meet, it's a virtual image. As simple as that. Okay, and real images can be obtained on a screen. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్లేన్ మిర్రర్ ఉంది కాబట్టి ప్లేన్ మిర్రర్ లో you cannot get a real image anytime. Okay, so అన్ని images will be a virtual images in a plane mirror. All images will be a virtual image. So just because of that disadvantage, మనం ఇక్కడ రియల్ ఇమేజ్ ని డ్రా చేయలేము. మనము నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ కి వెళ్తున్నప్పుడు I will be talking about curved surfaces. అక్కడ we will be discussing about real image in a proper way. Yes, Subbarao, I will explain you right now. So, okay, now virtual image is formed when reflected light rays meet on producing them backwards. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్లేన్ మిర్రర్ కేసు చూసాము. ఇక్కడ మనం ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ని, this is one of the reflected light ray, ఇది second reflected light ray. See, this is the first incident light ray, this is the second incident light ray. So this is your second reflected light ray, this is your first reflected light ray. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో అవి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి. మనం ఎంత స్క్రీన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దే విల్ నెవర్ బీట్. బట్ అవే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ రైట్ సైడ్ కి మనం ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే ఇక్కడ దే ఆర్ అపియరింగ్ టు మీట్. Okay, so they are appearing to meet somewhere inside ikkada kuda. Okay, this is where the image is formed. Now, it cannot be obtained on a screen ante it can be any surface, students. Okay, it can be any surface, an opaque surface. Okay,
ఎక్కడైతే ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో. మనకి స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం విండో సీట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. విండో సీట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటాము అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డూ దట్. హలో ప్రశాంత్, ప్రకాష్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. విండో సీట్ దగ్గర కూర్చుంటాము, ఒక స్కేల్ తీసుకుంటాము అండ్ అండ్ ఆ స్కేల్తో ఇలా ఇలా ఆడుతూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఎండ్ వచ్చి పడుతుంది కదా, ఎండ్ వచ్చి టేబుల్ పైన పడుతుంది. సో స్కేల్ తీసుకొని ఇలా ఇలా ఆడతాము, స్కేల్ తీసుకొని ఇలా ఇలా ఆడతాము, ఐడి కార్డ్ తీసుకొని ఇలా ఇలా ఆడతాము. సో అప్పుడు ఆడినప్పుడు దాని గోడ పైన లేకపోతే బోర్డ్ పైన లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ పైన మీరు ఇలా ఇలా లైట్ని ఇలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఓవర్ దర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఏదైతే ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ యువర్ వర్చువల్ ఇమేజ్. Virtual image or is it a real image? Now you will have to tell me that. Is it a virtual image or is it a real image? Okay, so image is formed. Now that image is forming on some screen, right? Now in this case, what is your screen? Your friend's body or a board or a wall, right? So those are the screens. A screen can be anything. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది రియల్గా స్క్రీన్ పైన ఫామ్ అవ్వగలిగింది. సో ఇట్స్ అ రియల్ ఇమేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్. And you people might argue, how are we able to find a real image from a plane mirror? See, the reason is, students, మీ యొక్క స్క్రీన్ అనేది ఆర్ అదర్వైజ్ మీ యొక్క మెటీరియల్ అనేది రిఫ్లెక్టివ్ సర్ఫేస్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ రెగ్యులర్. ఓకే, I mean they are not that much plain. So scale తీసుకుంటే స్కేల్ పైన కొంచెం ఇలా కర్వేజెస్ ఉంటాయి. Similarly, even when you take an ID card, so it is like not uniform properly, so it is a little bit disoriented. So దానివల్ల you will notice that image is formed. But image అనేది ఫామ్ అయింది కదా వాల్ పైన గోడ పైన, so that goda is your screen. Now let us solve this question on plane mirrors. Mohit projects a ray of light at an incident mirror. ఒక రే ఆఫ్ లైట్ ని ఒక ఇన్సిడెంట్ మిర్రర్ పైన ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. నౌ దిస్ ఇన్సిడెంట్ మిర్రర్ ఇస్ కెప్ట్ at an angle of 30 degrees with the horizontal ground. If the reflected ray was perpendicular to the ground, find the angle of incidence. చూడండి, ప్లేన్ మిర్రర్స్ అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి అలా తీసి పడేయకూడదు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ చెప్పేసి. సి దేర్ క్యాన్ బి సమ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. ఇలాంటి లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, you have a plane mirror which is making 30 degrees like this. Now we are sending a light ray. ఓకే, లైట్ రే ఇలా సెండ్ చేసాము. ఇది ఇలా తగిలిన తర్వాత ఈ లైట్ రే ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుందో ఇట్ విల్ బి it will get reflected ray. Reflected ray will be perpendicular to the ground. చూడండి, గ్రౌండ్ ఏది? దిస్ ఇస్ యువర్ గ్రౌండ్. దిస్ ఇస్ యువర్ మిర్రర్ కి వెనకాల సైడ్ సిల్వర్ కోటింగ్ ఇస్తాము. సిల్వర్ ఇస్ అ మెటీరియల్ విచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ లైట్ మోర్. సో అందుకే కేసులోనే వీ విల్ బి కోటింగ్ దిస్ సిల్వర్ కోటింగ్ టు అ గ్లాస్ మెటీరియల్. సో ఇప్పుడు మన గ్లాస్ అనేది లెన్స్ లాగా బిహేవ్ చేయకుండా ఇట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ అ మిర్రర్. నా ఈ లైట్ రే తగిలిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గ్రౌండ్. చూడండి, ఈ యొక్క రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే దిస్ ఇస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ద గ్రౌండ్. ఓకే, నా వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇది మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మన నార్మల్ తోటి ఏ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. We know normal will be making perpendicular angle to this surface. Okay, now students, if you draw, this is the point of incidence. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర ఒకవేళ మనం ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఇలా డ్రా చేస్తే యూ కెన్ సీ దిస్ లైన్ అండ్ ఈ కిందున్న లైన్, ఇవి రెండు parallel to each other and there is a transversal that is going through this, right? And if this angle is 30 degrees, ఈ angle కూడా it will be equal to 30 degrees. Okay students, and if this angle is 30 degrees, these are vertically opposite angles kada. These are vertically opposite angles. So this angle will also be equal to 30 degrees. Okay, and I told you that ఈ యొక్క రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే క్వశ్చన్ లో కూడా ఇచ్చారు. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే గ్రౌండ్ తోటి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ పర్పెండిక్యులర్, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees, రైట్? సో గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? గ్రౌండ్ అంటే ఇది ఈ కేసులో గ్రౌండ్ ఇస్ దిస్, రైట్? ఒకవేళ ఇంకొక లైన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్యారలల్ టు దిస్ గ్రౌండ్,
ఈ యొక్క లైన్ తోటి కూడా రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే 90 డిగ్రీస్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. దిస్ యువర్ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే, దిస్ షుడ్ మెయింటైన్ 90 డిగ్రీస్, విచ్ మీన్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ 90 డిగ్రీస్, రైట్. ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఒకవేళ 90 డిగ్రీస్ అయితే ఆ 90లో నుండి 30 తీసేస్తే దిస్ యాంగిల్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. This angle will be equal to 60 degrees. Now students, now we are getting close to our answer. ఇప్పుడు if you close clearly, if you are observing clearly, this angle is 90 degrees. ఎందుకంటే this is your normal. Normal అంటే ఏంటండి? It's an imaginary line that will make 90 degrees to the surface, right? In this case, that angle is your normal line. It will make 90 degrees now. అంటే this whole angle is now 90 degrees. ఇప్పుడు అది 90 డిగ్రీస్ అయితే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ దిస్ 60 కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. అండ్ వాట్, సారీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్. 90 minus 60, that is equal to 30 degrees. Now, this 30 degrees is your reflected angle. Angle of reflection తెలిసింది. We have to find the angle of incidence. For plane mirrors, students, for plane mirrors, what is the law? Angle of incidence అనేది angle of reflection తోటి ఈక్వల్ ఉండాలి. That is the first law of reflection. రైట్. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది 30 డిగ్రీస్ వచ్చింది కాబట్టి సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ 30 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే విల్ మేక్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 డిగ్రీస్ విత్ నార్మల్. Apsara, welcome to the session. Hello Nandu, welcome to the session. Kredu Dilu, welcome to the session. How are you? How are you guys? Hello Narandu. Crazy Dilu, 9th class math revision. Well, we are having a math faculty, so they will be taking. So I don't know exactly when they will take, but you can keep requesting like this in the chat forum in every class to other faculty also, so people will get noticed. Or otherwise, if you want me to inform from my side, I will do that. Hello Mahesh, welcome to the session. How are you? Okay, new people. 6 o'clock aindi. A very good morning. 6 o'clock lace batch. Maybe 5 o'clock later batch is still here, if I'm not wrong. If you are here, raise your hand. Or otherwise, put 2 in the chat forum. Chalo, let us solve this one more question, one more difficult question. చూడడానికి చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ చూడడానికి. A plane mirror is placed parallel to y-axis with its center at -3.5, 0. కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు. ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ యొక్క సెంటర్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు. దట్ ఇస్ -3.5, 0. నౌ అ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 2, 1. అదే యాక్సిస్లో ఇట్ ఇస్ అదే కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్లో ఇట్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ 2, 1. దట్ ఈస్ వేర్ ద పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లేస్డ్. నౌ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ ఫార్మ్ వేర్ వుడ్ ద ఇమేజ్ బి ఫార్మ్డ్? Okay, Apsara pencil. Apsara, I told you. Welcome to the session. I welcome you all, each and every one of you, ఎవరైతే లేట్ వచ్చారో to this wonderful platform Vedantu, especially ఈ channel that is Vedantu 899 Telugu. Well, I don't know what is that, Apsara. Yes, Mahesh. Mahesh, focus here. There are 2 points, and weekly we have to draw it on a Cartesian coordinate system. Children, this is your Cartesian coordinate system. This is a vertical line, this is a horizontal line. If you two lines meet out there, that is your origin. This is your origin. Now here there are some values 1, 2, 3. On the negative scale, -1, -2, -3,
-4 ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. నా స్టూడెంట్స్ ఒక మిర్రర్ ఉంది. ఈ మిర్రర్ ఇట్ ఇస్ ప్యారల్ టు y యాక్సిస్. చూడండి, దిస్ ఇస్ యువర్ y యాక్సిస్, y dash. This is your x axis, x dash. Vertical axis పైన కూడా there are some values 1 2 3 4 5. Negative y axis పైన there will be negative values -1 -2 -3 -4 -5 వెళ్తూనే ఉంటుంది. So now let us draw these points. I mean, let us plot these points. There are 2 points. One is -3.5, 0. -3.5, 0 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? It will be somewhere over here. -3.5. This is your x coordinate and this is your y coordinate. X coordinate, x axis పైన values. So minus అంటే from origin you have to travel towards left. -1 -2 -3 -3.5. ఇది -3.5, right? 0 అంటే ఈ యొక్క horizontal axis ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉంటుంది పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ పాయింట్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ప్యారల్ లైన్ టు ద y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ కి ప్యారల్ లైన్ అంటే ఇది. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్యారల్ లైన్ టు ద y యాక్సిస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేన్ మిర్రర్. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేన్ మిర్రర్, స్టూడెంట్స్. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేన్ మిర్రర్. నౌ ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2,1 అంటే 2,1. సో వేర్ ఇస్ 2,1? సో దిస్ ఇస్ origin, 2 units towards right and 1 unit towards up. Okay, this is your point. This is your object. This is your object. Now, image of the point. Image యొక్క coordinates మనం find out చేయాలి. Okay. Now, image యొక్క coordinates find out చేయాలి అంటే we will have to first look at this object. Object is placed over here. Now students, I want to tell you a very important concept here, that is about plane mirrors. Now, in plane mirrors mundu, if you are putting an object, indaka manam we have taken a case, we have considered a case ikkada. So over here, ikkada manam object pettamu, 2 light rays iskunnamo, reflected light rays, they are appearing to meet oka virtual image form ayindi ikkada, right? Now, there are some image natures, ee yokka natures of the images. Chudandi students, ee yokka object edaithe distance maintain chestundo with respect to the plane mirror, that is what we call as the object distance. ఇది మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని అంటాం, రైట్? నా ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తుందో డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్లేన్ మిర్రర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ associated with plane mirrors. The first property is object distance is equal to image distance. Second property is ఒకవేళ మనము లైన్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, this was your object, this was your image. As you can see, image height ఎంతైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కూడా అంతే ఉంది, right? Which means this is your second property, that is object height is equal to image height in front of plane mirrors. అండ్ ఇమేజెస్ అన్నీ ఎరెక్ట్ ఉంటాయి. మనము నించొని ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు నించున్నాం అనుకోండి, మన ఇమేజ్ కూడా నించొనే ఉంటుంది, ఎరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, బట్ దెర్ విల్ బి సమ్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్. లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ఏంటి అంటే when you raise your left hand in your plane mirror, it will appear as if along the vertical axis అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్వర్ట్ అయిపోతాయి, ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మిర్రర్ లోపల ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రేజింగ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న హ్యాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న హ్యాండ్ రేజ్ అవుతుంది, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యు ఆర్ లైక్ రేజింగ్ లైక్ దిస్, దట్ ఇమేజ్ విల్ బి రేజ్డ్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ రైట్ హ్యాండ్ ఫర్ ద ఇమేజ్ అండ్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, this is how the behavior inside a plane mirror will be. Okay, and the images will be virtual images. Okay, and reflected light rays are not actually meeting, but what we trace back chese they will appear as if they are meeting. Okay, now ఈ క్వశ్చన్లో బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్, ఇది ప్లేన్ మిర్రర్ కదా, ప్లేన్ మిర్రర్ లో కండిషన్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉండాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ప్లేన్ మిర్రర్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో అయితే ఉంటుందో ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరంలో ఉంటుంది ఇన్సైడ్ దిస్ మిర్రర్. ఓకే, యాజ్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ హింట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నా ఈ యొక్క ఆరిజిన్ కదా, ఆరిజిన్ నుండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉంది? ఆరిజిన్ నుండి దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ అవే? This is where the object is.
From origin, it is a distance of 2 units, right? And on the left hand side, origin నుండి మిర్రర్ ఎంత దూరంలో ఉంది? It is at a distance of minus 3.5. Okay, students, what is the total length? What is the total length from this particular object? Total is, it is 3, 4, 5, 5.5 units. Plane mirror నుండి distance of the object is 5.5 units. అంటే మన image కూడా inside the plane mirror, it should be at a distance of 5.5 units. It should be at a distance of 5.5 units. But ఒకవేళ plane mirror origin consider చేస్తే ఇక్కడ నుండి left hand side 5.5 అంటే it is minus 5.5, right? Now the question is, ఈ plane mirror ని origin మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. మన కార్టెషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ యువర్ origin. ఓకే, అక్కడ నుండి plane mirror is minus 0.5, right? మళ్ళీ plane mirror నుండి it is at a distance of image is at a distance of minus 5.5, right? Now what is the total distance from plane mirror image is located at? Now the total distance will be equal to minus 3.5 plus minus 5.5. Okay, so which is nothing but minus 3.5 minus of 5.5, minus into minus is plus, so it will be minus 9 units. Minus 9 units. Okay, so this is where the image is located. So let us call the other points minus 6, minus 7, minus 8, and minus 9, right? So minus 9 and ikkada undi. This is where the minus 9 is located, right? Now y axis paina kuda koncham height lo undi the object, right? So ikkada kuda koncham height in the y axis. I mean ikkada the object, right? So this is where the image is located. So if the object is located here, image is located here. Okay, this is the correct location of the image, and image యొక్క coordinates are minus 9, 1. Now let us solve one more question, students. This is also one of the very important questions. Here a person stands between two plane mirrors at right angles to each others. ఇక్కడ చూడండి రెండు మిర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఫ్రంట్ లో ఉంది, ఒకటి రైట్ సైడ్ లో ఉంది. ఇవి రెండు దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ దట్ ఇస్ 90 degrees. 90 degree యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి రెండింటి మధ్యలో. See students, I have taken one of the best questions. I want you all to focus here. Hello Nandini, welcome to the session. How are you? Veera, hello. Hello Veera. Veera, did I talk to you before? Do I know you, Veera? Consider two images formed due to reflection of mirrors M1 and M2. This is M1 mirror, this is M2 mirror. M1 mirror లో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 2 meters దూరంలో ఉంది, రైట్? సో 2 meters దూరంలో ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి అన్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్, రైట్? ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 meters. సిమిలర్లీ సెకండ్ మిర్రర్ లో కూడా ఈ పర్సన్ యొక్క సైడ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఓకే, at a distance of 2 meters again. Okay, now let us check the question. Find the area of the triangle formed by the object and the two images of the person. Object ekkada undi? This person is the object. This person is the object. Okay, this is the object. Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి 2 images వస్తాయి. ఎక్కడ వస్తాయి? ఒక ఇమేజ్ ఏమో ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ లోపల వస్తుంది. This is your first image. Now second image will be on the side mirror. The side mirror, this is on the perpendicular, this will be the second image. This will be I2, right? Now area of the triangle formed by these two images and this object. Ante this triangle we have to find. ఈ triangle యొక్క area మనం find out చేయాలి. And how do you find area of a triangle? Half into base into height. Half into base into height, right? But in this case, do you know the height of the triangle? I mean, like you do not know. I mean, you have these two triangles, but you do not know the hypotenuse of this triangle. See, these are 90 degrees maintaining triangles. Okay, I mean, these two lines are making 90 degrees with them. This is a right angle triangle, right? E right angle triangle, this hypotenuse is not known. But without knowing hypotenuse, can you find this solution to this question? See, we generally have to use the area of triangle formula. Area of triangle is equal to half times base into height, right? See, though hypotenuse is there, base into height values మనకి తెలుసు. చూడండి, ఈ బేస్ యొక్క హైట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 + 2, that is 4 meters. Similarly, height is nothing but 2 + 2 on the other side, right? So it is again 4 meters, right? So it is nothing but equal to half times 2
plus 2, that is 4 into 4. Right, so 2 ones are 2 twos are 4, and 4 2 is 8 meters square. So 8 meters square is the area of this triangle that is formed. Yes, Subbarao, ray diagrams. We are just coming. అయిపోయినాయి questions అన్ని అయిపోయినాయి for plane mirrors. Now we will come to the ray diagrams. Okay, so spherical mirrors. Spherical mirror, students. See, there are two different types of spherical mirror, students. One is curved inwards, one is curved outwards. Okay, so reflecting surface curved inwards, reflecting surface curved outwards. Okay, ఈ టూ మిరర్స్ చూడండి. హియర్ ఏదైతే సర్ఫేస్ ఇన్వర్డ్స్ కర్వ్ అయి ఉందో, ఈ లోపర్ సైడ్ కి కర్వేచర్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ యువర్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అంటే లైట్ రేస్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి వచ్చి దే విల్ కమ్ అండ్ హిట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దే విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. అంటే వెనకాల ఉన్న పోర్షన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అందుకే దీన్ని మనం సిల్వర్ కలర్ పాలిషింగ్తో చేస్తాము. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినా కూడా యూ విల్ నోటీస్ దట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ యొక్క సర్ఫేస్ నుండి రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ స్మూత్. మనం ఓన్లీ వన్ సైడ్ని చాలా స్మూత్గా చేసాము. ఆపోజిట్ సైడ్లో వీ విల్ అప్లై ద సిల్వర్ పాలిషింగ్. సో దిస్ సైడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్ సర్ఫేస్, ఆర్ అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ అ converging surface, or otherwise a concave mirror. Okay, so a mirror where the reflecting surface is curved inwards. Ikkada you see this reflecting surface is curved inwards. This type of mirror is what you call as a concave mirror. Now let us check other mirror. E mirror lo this side is silver polished. Our side silver polished అయితే silver polished ki opposite side will be the reflecting surface. So this is your reflecting surface. And if you check this reflecting surface, this is bulged outwards. ఈ outside bulge అయిపోయి ఉంది కదా, this is your reflecting surface. ఈ inside portion is coated with silver polish this time. అంటే ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెడితే you don't get the image because this is so irregular, so rough. Okay, but over here you will be getting a smooth image formation. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ curved out portion ముందు పెట్టాలి మన ఆబ్జెక్ట్ ని, right? In this case on the left hand side, here also on the left hand side, here also on the left hand side, right? Now there will be some light rays coming towards the object. Ee light rays object దగ్గరికి వచ్చి they will get reflected back. Okay, and ఆ యొక్క ray diagrams I will be telling you just now, right now I'll tell you. Okay, so but over here you will notice that ఈ యొక్క bulged out portion is the reflecting surface. This is what we call as a convex surface, or otherwise convex mirror. Okay, so this is your concave mirror. Now students, నా ఎప్పుడైతే రే డయాగ్రామ్స్ ఇన్ ప్లేన్ మిరర్స్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో, ఓకే, ఫస్ట్ ఆ యొక్క ప్లేన్ మిరర్స్కి దెర్ ఆర్ సమ్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్. రే డయాగ్రామ్స్ మనము యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క టర్మ్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం మనము. ఓకే, లైట్ రే ఈ పాయింట్ నుండి వెళ్ళింది, ఆ పాయింట్ నుండి వెళ్ళింది, అవన్నీ చెప్పం మనం. వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దేర్ నేమ్స్. ఓకే, సో నేమ్ వీ విల్ కాల్ దెమ్ విత్ దేర్ నేమ్స్. ఓకే, నేమ్స్ ఆర్ లైక్ pole is nothing but the middle point of the mirror. Okay, so if you talk about a concave mirror like this is your concave mirror. The other side ఏదైతే ఉందో, this is the reflected surface, this is the silver polished surface. Okay, that కి left side లో ఉన్న shaded region కి opposite side is the reflecting surface. Reflecting surface ఎటువైపు ఉంటుందో అటువైపు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని పెడతాము, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ all the time students throughout this topic, let us put it on the left hand side. Okay, put the object on the left hand side. Now students, ఈ యొక్క మిర్రర్ కి there is a centermost point, midpoint of this mirror. This is what we call as the pole of the mirror, students. It is represented with capital P, pole of the mirror. Okay, now there is one more point called focus. Now what is this focus? Focus is a point where the reflected light rays will meet or appear to meet after they go and hit this mirror. Now students, one of your students ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, one of your friends. Okay, that is image అనేది normally light rays are coming parallel to the principal axis, so images should be formed on the plane at the focus every time. It will not form at the focus because only there is a specific condition. Okay, ఆ యొక్క కండిషన్ దగ్గర మాత్రమే all the light rays will be parallel to the principal axis and అన్ని reflected light rays they will go through the focus. Okay, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది మిర్రర్ నుండి చేంజ్ చేస్తే, ఓకే, దిస్ టైమ్ అన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఫోకస్ నుండి వెళ్ళవు. ఓన్లీ వన్ లైట్ రే ఓన్లీ విల్ గో, దట్ ఈస్ విచ్ ఎవర్ లైట్ రే వాస్ గోయింగ్ parallel to the principal axis. Okay, now if you draw a light ray which is parallel to the principal axis, students, in front of a concave mirror,
ఈ లైట్ రే ఈ మిర్రర్కి ఇక్కడ తగులుతుంది. ఇప్పుడు మిర్రర్కి ఎక్కడ తగులుతుంది? ఈ పాయింట్ దగ్గర తగులుతుంది. ఈ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్. చూడండి, దిస్ ఇస్ అ సర్కిల్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ సర్కిల్ లైక్ దిస్. It is a very big circle. Now that circle will have a center. That is called center of curvature. Right? Now, ఈ పాయింట్ అనేది on the circle, if you draw a line, a straight line which is touching this point at one point, this is called a tangent of a circle. ఈ point దగ్గర this is your tangent. Now, a perpendicular line to the tangent is what we call as a normal. So there is a normal line like this. There is a normal line like this. ఈ నార్మల్ లైన్ అనేది ఫర్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, కాన్కేవ్ అన్న కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్న, సో ఈ నార్మల్ లైన్ అనేది ఇట్ విల్ గో త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రైట్? నౌ దిస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, చూడండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ హియర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ అ స్ఫియర్ ఇన్ విచ్ ద మిర్రర్ ఫార్మ్స్ అ పార్ట్. ఈ మిర్రర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ బిగ్ స్ఫియర్. ఆ స్ఫియర్ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, దాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. లైక్ దిస్, ఈ సర్కిల్ కి లైక్ హౌ ఐ డ్రా దిస్ సెంటర్ లైక్ దట్. కానీ ఇది 2-dimensional plane కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఏబుల్ టు డ్రా ఎ సర్కిల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ on my side and it is also extended inside the screen. Now what is this focus point? Now ఈ లైట్ రే, this is your incident light ray. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయింది, రైట్? So this is your normal. Now, ఏదైతే incident light ray, whatever angle incident light ray will make with the normal, this is called the angle of incidence, right? Now, ఈ reflected light ray, it will make sure it will go in such a way that it is making the same angle. Okay, angle of reflection will be equal to angle of reflection. And now, this reflected light ray, ఈ యొక్క reflected light ray అనేది, it will pass through a point. Okay, now this point is what we call as the focus point. This is your focus point. ఓకే, వెన్ ఇనిషియలీ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే అన్ని లైట్ రేస్, ఒక్క లైట్ రే కాదు, ప్రతి ఒక్క లైట్ రే ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ లైట్ రే కూడా బికాస్ ఇట్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ యువర్ టాంజెంట్, దిస్ ఇస్ యువర్ నార్మల్. నార్మల్ లైన్ అనేది ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. Look at the students. ఈ రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఆర్ మీటింగ్ హియర్. Wherever the reflected light rays will meet, అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పా. ఎస్, సో ఫర్ అ కేస్ వెన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ దే విల్ మీట్ ఎట్ ద ఫోకస్ పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద image distance also, or otherwise that is where the image is formed. Okay, so focus is that point of a mirror, okay, where the reflected light rays will meet or appear to meet. ఒకవేళ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అయితే అక్కడ they will appear to meet. I will tell you once we come to that. Okay now students, now object here is kept at infinity, right? Now the distance of the object from the pole, the pole nundi ఆ యొక్క distance what we call as the object distance represented with u. Okay, now there is an image here, image ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. this distance of the image from the pole only. అన్ని distance మనం measure చేసేది pole నుండి మాత్రమే. Okay, this distance is what we call as the image distance, right? Now ఎక్కడైతే focus point ఫామ్ అవుతుందో this is your focus. Now the distance between the focus point and the pole is what we call as the focal length. దీన్ని మనం స్మాల్ f తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Okay, now these are some of the important terms. Now let us go solve this question. Mohit made hello Mohit, ఏలూరులో ఉంటావా? Hello Manivardhan, welcome to the session. Good morning Manivardhan, a very good morning. Hello motivational speaker, very good morning. Can you give me a motivational speech? A very good morning motivational speech, motivational speaker. Can I get it? Hello Ravi Prakash Prasant, how are you? Yes, good morning Manivardhan. I hope your preparation is going well Manivardhan. Your IIT preparation. Hello Shubham Sayar, welcome to the session. How are you? All the newcomers, welcome to the session. 6 o'clock. Pick up, I know people. Okay, so Mohit made a solar cooker using a concave shaped dish of radius of curvature 20 centimeters. Okay, concave shaped dish ఉంది. Concave అంటే this surface. Now there is a solar cooker. ఒక solar cooker దీని ముందు పెట్టాలి.
ఈ యొక్క కాన్కేవ్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చారు. నా వాట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గురించి మాట్లాడాం కదా, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గురించి మాట్లాడాం కదా. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ద పోల్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ as the radius of curvature. Now, for a concave mirror or convex mirror, ఈ radius of curvature అనేది it will be the double of the focal length. Radius of curvature అనేది it is a distance. Focal length is it is also a distance. Center of curvature is a point. Focus is a point. Okay, so focal length is a distance. Radius of curvature is a distance. Radius of curvature length ఎంతైతే ఉంటుందో it will be double of the focal length. Okay, that is one of the concepts actually. That's it. So now let us draw the pole. This is your pole. Now an imaginary line which is going through the pole is what we call as the principal axis. This is your principal axis. Now ఇక్కడ మనం సోలార్ హుకర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సోలార్ హుకర్ సమ్మర్ ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాము. ఓకే, వి డోంట్ నో ఇట్స్ లొకేషన్, బట్ ఈ యొక్క సర్ఫేస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్ఫియర్ లైక్ దిస్. ఈ స్ఫియర్ గో సెంటర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నౌ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as the radius of curvature. Okay, so radius of curvature ఇచ్చారు, that is 20 centimeters. Now how far should he place the cooker from the center point? ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుండి, ఫ్రమ్ ది సెంటర్ పాయింట్ ఒక కుక్కర్ పెట్టాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ టు ద maximum heat. ఒక కుక్కర్ పెట్టాలి. ఆ కుక్కర్ ఎంత దూరంలో పెట్టాలి? సో దట్ హీ కెన్ గెట్ మాక్సిమం హీట్. హీ కెన్ గెట్ మాక్సిమం హీట్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైతే మనం ఈ సోలార్ కుక్కర్ని యూజ్ చేస్తామో, ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ కాన్కేవ్ షేప్డ్ డిష్ని యూజ్ చేస్తామో, ఇది మనం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సన్ పెడుతున్నాం. సోలార్ కుక్కర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? సన్ యొక్క హీట్ ఎనర్జీ వల్ల పనిచేస్తుంది. ఓకే, నేమ్లోనే ఉంది, ఇట్స్ సోలార్ కుక్కర్. ఓకే, అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫోకస్ ద సన్ రేస్. సన్ యొక్క రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ చాలా దూరం నుండి ఉంటాయి. ఓకే, ఆ యొక్క రేస్ ఈ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్కి టచ్ అయ్యి దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అండ్ దే విల్ మీట్ ఎట్ అ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ మన సన్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వేర్ ఎవర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, నౌ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ sun is very big. Sun is very big and sun is far away. ఓకే, ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ మన మిర్రర్ నుండి చాలా దూరంలో ఉంటాయో, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్, వీ కన్సిడర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. మ్యాథ్లో మనకి తెలుసు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ టర్మ్ దట్ కెన్ నాట్ బి అచీవ్డ్. ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ అ నెంబర్ దట్ కెన్ నాట్ బి అచీవ్డ్. ఓకే, సో ఓవర్ హియర్ I'm telling you that sun is at infinity. Does that mean sun is really at infinity? అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ అ కన్సిడరబుల్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సన్కి ఎర్త్కి మధ్యలో ఫైనైట్ డిస్టెన్సే ఉంది, కానీ ఆ డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ లార్జ్ సచ్ దట్ మన మిర్రర్ యొక్క అపర్చర్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ వెన్ కంపేర్ టు దట్ బిగ్ డిస్టెన్స్. అందుకే వీ కన్సిడర్ టు బి ఇన్ఫినిటీ. నా ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతామో, ఆల్ ది లైట్ రేస్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ దే విల్ ఆల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. they're all parallel to the principal axis. ఇక్కడ టచ్ అయింది, దిస్ ఇస్ యువర్ టాంజెంట్ and this is your normal line. This is your incident light ray and this is your reflected light ray. The reflected light ray will go through this point, it is called the focus point. Now similarly this is your one more light ray, ఇది కూడా parallel to the principal axis ఉంది. Now ఇక్కడ there is a normal again like this. ఇక్కడ కూడా angle of incidence and angle of reflection equal ఉంటాయి, and finally the reflected light ray will go like this. Now wherever these reflected light rays are meeting, that is where the image is formed. But in this case, image of what? Image of sun. Sun is such a big object, anta heat energy, anta light energy undi. All that energy, I mean some of it energy, okay, దాని యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో that big object image అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో energy of the sun is also concentrated at this point. హీట్ ఎనర్జీ, సన్ నుండి వచ్చే హీట్ ఎనర్జీ అన్ని లైట్ రేస్ అనేవి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ యొక్క హీట్ ఎనర్జీ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, నా ఎక్కడైతే హీట్ ఎనర్జీ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉందో అక్కడ మనం ఒక కుక్కర్ తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి. నా దిస్ కుక్కర్లో ఉన్న ఫుడ్ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ కుక్డ్ అప్. ఫుడ్ ఇన్సైడ్ ద కుక్కర్ విల్ గెట్ కుక్డ్ అప్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ యువర్ ఫుడ్ ఇస్ కుక్డ్. నా క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ యొక్క కుక్కర్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్. నా ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. నా స్టూడెంట్స్, ఈ యొక్క పాయింట్ కదా, దిస్ ఇస్ అన్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది, రైట్? నా పోల్ నుండి ఫోకస్ దగ్గరికి డిస్టెన్స్ ఎంత? వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్ కాల్డ్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్. And there is a relationship between focal length and radius of curvature. Radius of curvature is double of focal length అని చెప్పా.
If radius of curvature is equal to 20 centimeters, focal length will be equal to what? 10 centimeters. So focal length in this case is 10 centimeters. Okay, and this radius of curvature is nothing but f plus f. And e distance is f, and this distance is also f, which means, right? ఒకవేళ ఇది 10 centimeters అయితే distance from center of curvature till the focus point will also be equal to 10 centimeters, right? So from here 20 is equal to 2f, so f is equal to 10. Okay, so ఈ focal length from left side అన్న రైట్ సైడ్ అన్న ఏ మెజర్ చేసినా కూడా you will get the value 10, right? సో ఈ యొక్క సోలార్ కుక్కర్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి 10 centimeters దూరంలో పెట్టాలి. Now let us talk about some of the special rays, students. Now let us talk about special rays. మనం ray diagrams plot చేసేటప్పుడు these special rays will come very handy, students, and this will be very important. Okay, so here we have our special rays. First special ray, students, a light ray which is parallel to the principal axis. First special ray, light ray parallel to principal axis. Okay, ఇక్కడ నేను ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ రాసినప్పుడు యూ పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ప్రిన్సిపల్, మీ స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్ సార్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ రాసేటప్పుడు యూ విల్ బి రైటింగ్ PRINCIPAL principal, PAL principal. But when we talk about some of the principles or some of the important rules in education or knowledge, like whenever you try to seek it, right? So those principles, so principles of that theory, principles of this theory, over there we use PRINCIPLE principle. Okay, so and you can say that light reflection and refraction ikkada kuda it's like knowledge, it's like a knowledge, and ikkada we will have to use PRINCIPLE spelling, but that is incorrect. Okay, so here whatever spelling you will write in your leave letter whenever you write it to your school principal, so we are going to use that same word. Okay, so principal axis, this is your principal axis, ఈ యొక్క dotted line, principal axis, principal axis. This special ray is parallel to the principal axis, as you can see. These two light rays are parallel to each other. ఇది ఇక్కడ తగిలిన తర్వాత tangent, normal, there will be a normal, there will be a normal, and there will be a focus point. This reflected light ray should go through the focus point. This is the special ray. స్పెషల్ రే, దీన్ని స్పెషల్ రే అని ఎందుకంటామంటే దీని యొక్క ఈ యొక్క లైట్ రే వచ్చి మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత అది ఎక్కడ నుండి వెళ్తుందో వీ కెన్ క్లియర్లీ టెల్ వితౌట్ డ్రాయింగ్ ద రే డయాగ్రామ్ ఆల్సో వీ కెన్ టెల్, బికాస్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఇఫ్ అ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే షుడ్ గో త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్పెషల్ రేస్. ఓకే, దీన్ని స్పెషల్ రే ఎందుకంటామంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే యొక్క పాత్ మనకి కరెక్ట్గా తెలుసు ఆల్రెడీ అని. ఓకే, నా సెకండ్ స్పెషల్ రేస్ a light ray that is hitting the pole. This is your principal axis, this is your pole. There is a light ray, it is coming towards the pole directly. Now ఈ యొక్క లైట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తో ఏదైతే లైన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. What are you telling? This is your angle of incidence? Yes, it is, because see, pole దగ్గర ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ నార్మల్. It's like an imaginary normal. Okay, and what is angle of incidence? Angle made by the incident light ray with the normal. Okay, so at this pole principal axis itself is the normal, so అందుకే this angle is what you call as the angle of incidence. Okay, now our reflected light ray అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే పాత్ కూడా తెలుసు మనకి, ఎందుకు? హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, ఫస్ట్ లా. Okay, this is your special light ray, this is your special light ray. Similarly there is one more special light ray, I mean there are four actually.
This is the fourth one. Okay, let me be a little quick. A light ray which is going through the focus point. Focus point నుండి పాస్ చేసామనుకోండి, ఇది మిర్రర్కి హిట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే అనేది విల్ గో ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. Okay, one more light ray which is going through the center of curvature of the lens of the mirror. ఇది టచ్ అయిన తర్వాత here this is your normal. Okay, I mean this is your tangent, and normal will be what, an imaginary line perpendicular to this point, and ఈ యొక్క నార్మల్ అనేది it will go through the center of curvature. ఇక్కడ చూడండి, ఈ నార్మల్ నేను ఎక్కడ నుండి డ్రా చేసా, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అ నార్మల్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రైట్? ఈవెన్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ క్లాస్ హియర్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ దీస్ టు నార్మల్. ఈ రెండు నార్మల్స్ని నేను సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లోపల నుండి పాస్ చేశాను, right? So the same thing happens here. Normal will also go through the center of curvature. So here angle of incidence అనేది it is making 0 degrees. Angle of incidence is 0 degrees here. Reflected angle also will be 0 degrees, and light ray will go like this. Okay, so for a concave mirror these are 4 special rays. మనము ఇప్పుడు ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ ని పెట్టి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఈ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి we have to take minimum 2 light rays, because we know that అట్లీస్ట్ 2 లైట్ రేస్ యొక్క ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ మిర్రర్కి హిట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి కదా, ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్, రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అపియరింగ్ టు మీట్ అయితే వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మనం మినిమం 2 లైట్ రేస్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో ఆ 2 లైట్ రేస్ అనేవి ఈ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏవైనా 2 మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. పిక్ చేసుకున్నాక ఈ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏవైనా 2 మనం డ్రా చేసిన తర్వాత ఒకటే రే డయాగ్రామ్ పైన, ఐ మీన్ in the same sheet of paper for the same mirror, wherever the reflected light rays will meet or appear to meet, akkada mana image form avutadi. This is the simple rule of ray diagrams. Ila prati oka ray diagram you can solve and everything will be easier for you. Okay, Ravi Prakash or somebody whoever asked me about ray diagrams, is it okay? Week visa Manivardhan. Hasvika, welcome to the session. Image formation in concave mirror. Now here we will be looking at individual ray diagrams. This is your concave mirror. Now anni terminologies manaku telusu. We can now pick up our speed. This is the pole of the mirror. This is your principal axis. Now first case, object at infinity. Object infinity దగ్గర పెడదాం. Object నుండి 2 light rays తీసుకోవాలి. Now infinity is a special case. ఇక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ ఆ 4 స్పెషల్ రేస్లో నుండి ఏవైనా 2 తీసుకోవాలని చెప్పా కదా, రైట్? ఇన్ఫినిటీ దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ కేస్. ఇక్కడ ఆ 4లో నుండి మిగతా 3 తీసుకోలేము, ఓన్లీ ఒకటే తీసుకోగలుగుతాం, దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఎందుకంటే సెకండ్ లైట్ రే కూడా ఇట్ విల్ ఆల్సో బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. థర్డ్ లైట్ రే కూడా ఇట్ విల్ ఆల్సో బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. వెనెవర్ యూ పుట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతామో, ఆల్ ద లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ దే విల్ ఆల్ బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అబౌవ్ ద యాక్సిస్ అన్నా బిలో ది యాక్సిస్ అన్నా డజంట్ మ్యాటర్. Now, these are the incident light rays. If you don't chudandi, they are parallel to the principal axis, right? Now, look at one of the principal axis. I mean, one of the light ray, the first light ray, which is parallel to the principal axis. And this is a special ray. If a light ray is parallel to the principal axis, it will go through the focus point, right? So, this is a mirror ki center of curvature idi, focus point idi, right? So, this is a light ray anedi, it will go through the focus point like this. Similarly, ఈ యొక్క light ray కూడా it will go hit the mirror here and it will also go through the focus point like this. Now ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుందా? there are 4 intersections here. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? 4 points. సి స్టూడెంట్స్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో. ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే మీట్ అయ్యాయి, అక్కడ మనకి ఫామ్ అవ్వదు. 2 ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ 2 లైట్ రేస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సేమ్ పాయింట్ నుండి వస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్
the actual position of the image. Image will be formed wherever the reflected light rays are meeting. Student, this is your first light ray, and E light ray, this is your second light ray. These are the reflected light rays you see. These are meeting over here. So image will be formed at focus. Okay, and your distance is what you call as the image distance, or otherwise the focal length. Because in this case, focal length and image distance are equal. Okay, so object ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతామో you will get image at the focus point. Look at this other point, ఈ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇంకా ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మీట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ ది ఇమేజ్. దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ ది ఇమేజ్. Okay, only F, that is the image formation. Now, second formation of image in front of a concave mirror. ఫోకస్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నా ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టట్లేదు, బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్లో పెడుతున్నాం. ఇన్ఫినిటీ నుండి ఇలా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర దాకా తీసుకొస్తున్నాం. ఓకే, బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ సి, దిస్ ఇస్ వేర్ ది ఆబ్జెక్ట్ లొకేషన్ ఇస్. నా ఇక్కడ నుండి వీ కెన్ టేక్ 2 లైట్ రేస్ ఫ్రమ్ దోస్ స్పెషల్ రేస్. ఆ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏమైనా 2 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ us టేక్ 1 లైట్ రే విచ్ ఇస్ parallel to the principal axis again. ఫస్ట్ లైట్ రే, ఫస్ట్ స్పెషల్ రే, ఇది ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది ఇలా. Let us take one more light ray. Let us take one more light ray. This time, let us take a light ray which is going through the pole. Pole के लिए तगली. ఇలా. Reflect and a light ray will go, and finally it will meet here somewhere. ఇప్పుడు చూడండి, this is your reflected light ray. Wherever these reflected light rays are meeting, that is where the image is formed. Okay, so which means the image is formed over here. Now this is how the image is formed. Image is located like this. Okay, this is your incident light ray. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. చూడండి, దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. దట్ ఈస్ అక్కడ అవి మీట్ అవుతాయి, ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఇమేజ్ ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్, 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో యూ విల్ సీ వెన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ at infinity, image is formed at, image is a point sized image. Point sized image. Okay, and it will be inverted image and it will be a real image. Real enduku, reflected light rays are actually meeting in the real world, so it is a real image. Okay, it will be inverted image and it will be diminished image, highly diminished. Point size, already point size I mentioned chesa. Now in the second case, image will be formed between C and F. Center of curvature ki focus ki మధ్యలో ఫామ్ అయింది చూడండి ఇమేజ్, రైట్. ఇక్కడ మనం 2 లైట్ రేస్ తీసుకున్నాం, మోర్ దెన్ 2 లైట్ రేస్, థర్డ్ స్పెషల్ రే కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడే. సో యూ విల్ గెట్ one more light ray like this. There's no harm in taking that. Take one more special ray which is going through the focus point. It will go into the mirror and it will go parallel to the principal axis. If parallel light ray, it will go and meet the same point. Okay, so more number of light rays hit అయ్యాయి అనుకోండి, మన ఇమేజ్ అనేది మోర్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇమేజ్ will be formed between C and F, and image will be an inverted image and it will be diminished image, real image. ఎందుకంటే reflected light rays are actually meeting here. Okay, this is the second point. Okay, the third case, ఇది మన ఫోకస్, ఇది మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్.
ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టాం ఫస్ట్ కేసు, నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకొచ్చాము కానీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ వాస్ స్టిల్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెడదాం, ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. నా దిస్ కేస్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ కూడా వీ కెన్ టేక్ ఎనీ టూ లైట్ రేస్, ఎనీ టూ స్పెషల్ రేస్. Ravi, are you understanding? I think Ravi or somebody asked, I don't know who is that. Hello, unknown gamer, well, unknown boy. One light ray parallel to the principal axis. E light ray, special ray, it will go through the focus point. Chudandi, this was a special ray. A light ray parallel to the principal axis will go through the focus point. One more light ray which is going through the pole. Angle of incidence అనేది angle of reflection తో equal గా ఉంటుంది. And they will meet here. And this is where the image is formed. Okay. Here you will notice that image is also formed at C. Object C దగ్గరే ఉంది, image కూడా C దగ్గరే ఉంటుంది. It will be an inverted image. It will be a real image. Okay. And same sized image. Diminished, enlarged కాదు, it is the same sized image. ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, ఇమేజ్ సైజ్ రెండు ఈక్వల్గా, రైట్? సో ఇలాగే మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా ముందు తీసుకెళ్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ సికి ఎఫ్కి మధ్యలో పెడతాము, తర్వాత ఎఫ్ పైన పెడతాము, తర్వాత ఎఫ్కి పోల్ దగ్గర పెడతాము, రైట్? సో అప్పుడు డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ కేస్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ స్టూడెంట్స్. అన్ని రే డయాగ్రామ్స్లో వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ రేస్. 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏవైనా 2 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడేమో ఆ లైట్ రే గోయింగ్ త్రూ ద పోల్ తీసుకున్నాము, గోయింగ్ త్రూ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాము, అలా గోయింగ్ త్రూ ఫోకస్ తీసుకోవచ్చు, గోయింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకోవచ్చు, అలా ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. I will put it in between center of curvature and pole focus this time. Okay, let me take one light ray going through the focus. This will go parallel to the principal axis. It is parallel to the principal axis. Going and hitting at the pole. ఈ రెండు లైట్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి అంటే దే విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ కూడా మీట్ అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, reflected light rays are meeting there, so image is formed beyond the C. It is inverted image. Now in the very first time you get enlarged into పెద్ద sized image. Okay, and it is still a real image, and in the real world these light rays are actually meeting. Okay, so this is the fourth ray diagram. Now similarly there are fifth. So concave mirror lo there are so many cases like this. Convex mirror koste inni ganam case undavu, it will be very easy for you. This is your principal axis, this is your pole. Now this is your center of curvature, this is your focus. Now ఇప్పటి వరకు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టాము, బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పెట్టాము, ఆన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పెట్టాము, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో పెట్టాము. నా దాన్ని ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాము, అండ్ దిస్ టైమ్ వి పుట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఫోకస్. నౌ ఆన్ ఫోకస్ దగ్గర పెట్టాము. Now let us take 2 light rays. One light ray is parallel to the principal axis. It will pass through the focus point. Take one more light ray going through the pole. Here angle of incidence will be equal to angle of reflection, and this light ray will go like this. If you will clearly observe, మనం ఈ స్క్రీన్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా these light rays are parallel to each other. Students. Parallel lines, they make 0 degrees between them. Angle అనేది 0 degrees ఉంటుంది, and parallel lines will meet at infinity. Parallel lines ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి అంటే రెండు parallel lines వెళ్తాయి అనుకోండి, అవి ఎక్కడ మీట్ అవ్వాలి? They will meet at infinity, right? So over here image is formed at infinity. Image is highly enlarged. At infinity is the image location. Okay, and
it will be a real image, because these real light rays, I mean, these are the reflected light rays will appear, they are actually meeting, so at infinity, because so this is a real image on the real world. Okay, and it will be highly analyzed. This is a very important point, and it will still be inverted with a height of infinite height. Infinite distance pole నుండి మళ్ళీ height కూడా principal axis నుండి కింది direction లో height measurement is also infinity. Hello newcomers. Okay, Isha, how are you, Isha? Finally, Isha. So nice. Hello, Gayatri. Welcome to the session. How are you, Gayatri? Ishali, Shining Star. Why only 4 stars? Hello, Gayatri. Welcome to the session. How are you, Gayatri? Now, the sixth case, students. Where is my pen? This is the last case. Center of curvature, focus. Now, object ని ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాము, and ఈ కేసులో we are putting the object in front of focus. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం 2 lighters తీసుకుంటే, one more lighter going through the pole. ఈ లైటర్స్ ఒకవేళ మనం క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో దీస్ లైటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫార్ అవే లైక్ దిస్. ఓకే, సో వీటిని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనం దీన్ని ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా ఈ లైటర్స్ దూరమే వెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ లైటర్స్ దూరమే వెళ్తూ ఉంటాయి. దే విల్ నెవర్ మీట్. ఓకే, సో బట్ దే విల్, ఇఫ్ యూ ట్రేస్ దెమ్ బ్యాక్, వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే దే విల్ అపియర్ టు మీట్ సమ్వేర్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్. Okay, now this is the only case when you get a virtual image inside the mirror, direct image. Okay, సో ఫోకస్ నుండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పోల్ దాకా ఇలా దగ్గరికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇది దీని యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైనా కూడా ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ సైజులోనే ఉంటుంది. ఎంత తగ్గినా కూడా ఇట్ విల్ బి ఎక్కువే ఉంటుంది, ప్లస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మిర్రర్ దాకా. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ప్లేన్ మిర్రర్ కేసులో వస్తే. సో మనం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ కర్వేచర్ కూడా ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ లైక్ అ ప్లేన్ మిర్రర్. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ ఆల్సో కమ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. Okay, these are all the complete ray diagram of a concave mirror, students. So ikkada emana doubts unte you can ask. Indu, welcome to the session. Okay, Indu, are you there still? Indu, are you still there in the session still? If you are there in the session, I will tell you. Hello, Priya. Now, these are the applications. The concave mirrors ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? షేవింగ్ మిరర్స్లో యూజ్ చేస్తాము, డెంటల్ మిరర్స్లో యూజ్ చేస్తాము, సర్చ్ లైట్స్లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే,
సోలార్ ఫోకస్లో యూజ్ చేస్తాము. షేవింగ్ మిరర్స్లో మనము ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం మిర్రర్ ముందు మనం నించుంటామో షేవింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, రైట్? సో ఈ యొక్క స్క్రీన్, ఈ యొక్క పార్ట్ అనేది మనకి పెద్దగా కనిపించాలి అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ కావాలి, అది కూడా ఎరెక్టే కనిపించాలి, ఇన్వర్టెడ్ అయి ఉండొద్దు. సో ఇట్ విల్ బి ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అండ్ we want this part to be visible in that mirror. Okay, so we obviously use a shaving mirror, and a shaving mirror lo you will get an enlarged image. Enlarged image, shaving mirror is a concave mirror, students, and ee concave mirror lo enlarged direct image ekkada ochindi, a case lo ochindi 1 2 3 4 5. 1 lo it was inverted, 2 lo it was inverted, 3rd lo it was inverted, 4th lo enlarged inverted, right? 5th lo it is enlarged at infinity, and 6th is the only case where you get enlarged and virtual image. Okay, నించొని ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ, రైట్? సో షేవింగ్ మిర్రర్లో మనం ఎప్పుడైతే యూస్ చేస్తామో, సో ఓవర్ దేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ 6th రే డయాగ్రామ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అప్లికేబుల్, దిస్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో షేవింగ్ మిర్రర్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మన ఫేస్. మన ఫేస్ని ఆ యొక్క మిర్రర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కన్నా ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. అప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్వర్టెడ్, ఐ మీన్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎన్లార్జ్డ్ ఫేస్ వ్యూ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్. ఓకే, సో డెంటల్ మిరర్స్లో కూడా సేమ్ థింగ్. డెంటల్లో కూడా డెంటిస్ట్ దే విల్ పుట్ దిస్ మిరర్ జస్ట్ బిహైండ్ యువర్ టీత్ అండ్ ముందు నుండి ఇలా చూస్తారు. ఆ కేసులో కూడా యువర్ టీత్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ డెంటల్ కర్వేచర్ ఉంటుంది కదా డెంటల్ మిరర్కి, ఆ కర్వేచర్కి అంటే దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్లో మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. మన టీత్ మనం ఇలా మిరర్ పెట్టి ఇలా ఇలా ముందుకి వెనక్కి అంటారు, ఇలా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేస్తూ సో దే విల్ అబ్జర్వ్ how big can they go or how small can they go. So finally that is how they can observe an enlarged image of your teeth. Okay, so that is how in dental mirrors concave mirrors are used, and also in searchlights. Okay, so searchlights are those lights where you have this very large beam, high intensity beam lights. Okay, our beam lights lo we can like project it into the air, and air lo project chesi edaina image ఏమన్నా దాని ముందు పెట్టామనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? ఆ ఇమేజ్ అది కూడా in the form of a very highly enlarged image, it will be displayed over there. Okay, like Batman movie చూస్తుంటారు. బ్యాట్మెన్ మూవీ చూసినప్పుడు there will be a very big searchlight, and ఆ searchlight పైన you get a very big image of that bat, so they will just telecast upwards. Okay, not just that, RRR మూవీ చూసినప్పుడు like there are some helicopters పై నుండి they will like send some lights. Okay, so searchlights generally ఒక టవర్స్ ఉంటాయి, ఇలా టవర్స్ ఉంటాయి. ఈ టవర్స్లో నుండి there will be some light that will be moving like this in this direction. కింగ్డమ్ కానీ అలాంటి ప్లేస్లలో యూ విల్ బి మూవింగ్ దిస్. నైట్ టైంలో థీవ్స్ లేకపోతే ఎవరైనా కొత్త స్టేజెస్ ఎవరైనా ఇన్వేడర్స్ ఎవరైనా వస్తున్నారా చూడడానికి యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ సర్చ్ లైట్స్. అండ్ దీనికి మాత్రమే కాదు, షిప్లో కూడా లైక్ వేరెవర్ యూ హ్యావ్ సీ ఆర్ ఓషన్, ఓకే, సీ షోర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ సర్చ్ లైట్స్, ఈ టవర్ ఉంటుంది, సర్చ్ లైట్ టవర్. సో ఈ టవర్ నుండి ఈ లైట్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ లైట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ గైడ్ ద షిప్స్కి లైట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఎక్కడ స్టోర్ ఉంది, ఎక్కడ సీ షోర్ ఉంది అది కరెక్ట్గా అర్థం కాదు షిప్కి. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ కమ్ అండ్ జస్ట్ కొలైడ్. సో ఈ సర్చ్ లైట్స్ విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. సో లైట్ని సెండ్ చేస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో, సో దట్ యువర్ షిప్స్ క్యాన్ మూవ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, see Indu, you are not there, so I thought I could have told you. నా స్పెక్స్ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయా? Don't look at me, look at the screen. Now let us solve this question, students. Mohit observes an enlarged image of his hand. అతని హ్యాండ్ యొక్క ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, పెద్ద ఇమేజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడు. ఓకే, ఇన్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇన్ ద మిర్రర్ స్పెసిఫికేషన్స్ హీ ఫౌండ్ దట్ radius of curvature of the mirror is written as 10 centimeters. Okay, now where could he have kept his hand when he saw the enlarged image? ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూస్ చేశాడు. దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫోకస్ పాయింట్. ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసు, దట్ ఈస్ 20. సో 10 centimeters. Okay, now where could he have kept his hand so that he got an enlarged image? అతని హ్యాండ్ని ఎక్కడ పెట్టాడు, ఎట్ ఏ పొజిషన్, సో దట్ హీ గాట్ అన్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్? ఆప్షన్స్ ఆర్ 5 centimeters, 6 centimeters, 4 centimeters,
10 centimeters. Object distance enta, so that you get an enlarged image. 5, 6, 4, 10. 5, 6, 4, 10. 5, 6, 4, 10. 5, 6, 4, 10. Enlarged, erect. Enlarged image and erect. Very good, Subbu. Excellent. 4 centimeters is the correct answer. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ ప్లేన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫోకస్కి మధ్యలో పెడితే యూ గెట్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ లైక్ దిస్ హియర్. ఓకే, అలా ముందుకు తీసుకొస్తుంటే ఇమేజ్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? అలా ఫోకస్ దగ్గర పెట్టామనుకోండి ఇన్ఫినిట్లీ సైజ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. నా ద మూమెంట్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ ఆప్టివ్, ఫోకస్ అండ్ పోల్, ఇక్కడ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, and it will be erect, it will be enlarged, right? And it's a virtual image. So object between focus and pole lo pettali. Okay, appude you will be getting enlarged image. So focal length is equal to half of the radius of curvature, so this will be equal to 5 cm. Focal length 5 cm, 5 cm దగ్గర పెట్టొద్దు. ఫోకస్ పైన పెట్టామనుకోండి ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ స్టిల్ బి అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ వాంట్ దట్, యూ వాంట్ enlarged and erect image. So that is in between focus and pole lo pettali, appudu you will be getting that. So when a dentist lebate like all the searchlights, or we have discussed about shaving mirrors, solar hookers lo kuda the same thing. So solar hookers lo concave mirrors is used in such a way that object anedi infinity దగ్గర పెడతాము, image అనేది focus దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడ మనం solar hooker పెడితే food will get hooked up. Okay, but over here students, so in all the other cases the images are formed inverted. Only case when enlarged image is formed, erect image is formed, is when object అనేది focus ఇంకా pole మధ్యలో పెడితే. ఓకే, నా యా, సో ఒకవేళ ఒక హ్యాండ్ని క్లియర్గా చూడాలంటే దట్ హ్యాండ్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఈ హ్యాండ్ని 5 cm లోపలికి పెట్టాలి, సో at 4 cm distance. ఓకే, now image formation in convex mirror. Now we are going much ahead throughout our topics. Now it's a convex mirror. Image formation in front of a convex mirror. చూడండి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఇన్ని కేసెస్ లేవు. ఎట్ సి, బిహైండ్ సి, ఆన్ సి, ఆప్టికల్ సెంటర్. ఓకే, ఐ మీన్ పోల్కి ఫోకస్కి మధ్యలో, ఫోకస్ పైన, ఫోకస్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మధ్యలో అవన్నీ లేవు. దెర్ ఆర్ జస్ట్ టూ కేసెస్, that's it for a convex mirror. Okay, one at infinity. Convex mirror is such a mirror where the bulged out portion is the reflected surface. This is one reflecting surface, and this other side is the silver coated portion. Okay, now the centermost point of this curvature is what we call as the pole. If you draw an imaginary line like this, is your principal axis. Okay, now here in this case object is kept at infinity. Here object is kept at infinity. U is equal to minus infinity. Infinity దగ్గర పెట్టినప్పుడు, for a plane mirror we have seen that image was formed at focus. Infinity దగ్గర పెట్టినప్పుడు light rays coming from the object, all of them are parallel to the principal axis. ఇక్కడ కూడా they will be parallel to the principal axis. Reflect light ray will go like this. ఇక్కడ చూడండి, this is a circle కదా, it's part of a circle on the right hand side. Okay, దానికి center ఉంటుంది. Okay, I mean, so center will be like this and just like extend just like this. A parallel light ray, this is the tangent, and a tangent ki imaginary perpendicular line is the normal. This is your normal, and I told you this normal line will go through the center of curvature. Okay, now this is the angle of incidence, this is your angle of reflection. Okay, let us take one more light ray parallel to the principal axis. Now ఇదే వెళ్తుంది, ఇది వెళ్తుంది. ఈ రెండు లైట్ రేస్లో ఏం నోటీస్ చేశారు మీరు? ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్లో దే ఆర్ గోయింగ్ ఫార్ అవే. మనం స్క్రీన్ని ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మనం ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకోండి, ఇవి ఇంకా 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 దూరం వెళ్ళిపోతాయి. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు అక్కడ, రైట్? సో ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్, రియల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్.
But if you try to trace this light rays back, ఇవే light rays ని వెనకాలకి ట్రేస్ చేసాం అనుకోండి, they will appear as if they are forming somewhere here at focus. Okay, so this is where the image is formed. Okay, and the distance is focal length. Okay, so for a convex mirror, this is one possibility. And second case, ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడైనా పెట్టేసేయండి, ఎంత దగ్గర కన్నా తీసుకురండి కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి, ఎంత దూరం అయినా తీసుకెళ్ళండి, నాట్ ఇన్ఫినిటీ బట్ అదర్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ, ఎనీవేర్ ఎట్ ఎ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. ఇఫ్ యూ పుట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఎనీ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, this is your convex surface and this is your light ray parallel to the principal axis. Center of curvature, this is your focus, this is your pole, and light ray put here. ఇప్పుడు ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు టూ లైట్ రేస్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటావు. ఇక్కడ మనం అదర్ స్పెషల్ రేస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ లైట్ రే ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్, ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ స్పెషల్ రే ఫోకస్ పాయింట్ ఉంటే వెళ్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టనియండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ పెట్టండి. ఇఫ్ అ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇట్ విల్ గో త్రూ ద ఫోకస్ ఆర్ అపియర్ టు గో త్రూ ద ఫోకస్. టేక్ వన్ మోర్ లైట్ రే which is going through the pole. Now where are we getting this light rays? Object లైట్ సోర్స్ నుండి వచ్చి లైట్ రే వచ్చి ఆబ్జెక్ట్కి తగిలింది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ తగిలిన తర్వాత అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రేస్ అన్ని డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్తాయి. దే విల్ గో ఇన్ ఆల్ ద 360 degrees, ఆల్ డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్తాయి. ఆ అన్ని 360 degreesలో వెళ్ళిన లైట్ రేస్ అన్నింటి గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు, దాంట్లో నుండి జస్ట్ టూ పిక్ చేసుకున్నాం అంతే. ఒకటి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఒకటి గోయింగ్ త్రూ ద పోల్. ఓకే, now ఈ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రేస్ again you see they are not meeting in the real world, but if you trace them back they will meet here somewhere. Okay, and ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో, appear to meet అవుతాయో, that is where the image is formed. This is where the image is formed. ఇలా ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ దీస్ ఆర్ ద టూ కేస్, దట్స్ ఇట్. ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా ముందుకు తీసుకురండి, ఈ ఇమేజ్ కూడా చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొంచెం ఇలా 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 ముందుకు తీసుకొస్తే ఇమేజ్ కూడా సైజ్ కూడా ఇలా ఇలా కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఆల్ ద టైమ్ ఇమేజ్ విల్ బి డిమినిష్డ్ ఓన్లీ. అది ఎంత దగ్గర తీసుకొచ్చినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ కూడా పెద్ద సైజ్లో పెరగదు, ఇట్ విల్ స్టిల్ బి స్మాలర్ దెన్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, erect, diminished, all the time diminished, all the time virtual, okay, and between P and F image is formed. Okay, here image is formed at focus, point sized. And it's a virtual image. These are the image formations of concave and convex mirrors respectively. Yes, Pasula. ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు బస్సులో? బియాండ్ సి ఎట్ సిఎఫ్, ఎస్ దట్స్ కరెక్ట్. ఓకే మానస, ఓకే షూర్. ఫస్ట్ 4 lessons పైన కదా, and obviously this is one of the lessons. మోడల్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ మొన్ననే తీసుకున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ క్వశ్చన్స్, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. బట్ బిఫోర్ దాట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ వన్ షాట్స్ అన్ని చాప్టర్స్కి. ఇంకొకటి చాప్టర్ మిగిలిపోయి ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అయిపోయింది, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అయిపోయింది, వన్ షాట్. హ్యూమన్ ఐ అండ్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్ అయిపోయింది, అండ్ దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. నెక్స్ట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. దాని తర్వాత విల్ గో విత్ క్వశ్చన్స్. Now here we have assertion and reason type question. Assertion is a concave mirror forms real and inverted images.
కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు రియల్ ఇంకా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, రీజన్ సేస్ రీజన్ రీజన్ ఇస్ రీజన్ ఇస్ a convex and a plane mirror always forms virtual and direct image. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి రీజనా? ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి రీజనా? కాన్కేవ్ పైన కాన్కేవ్ పైన ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ కాన్వెక్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయా? కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్, కాన్కేవ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్, ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్. వాటిపైన డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి అక్కడ ఇమేజ్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి కాన్కేవ్ పైన ఎలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది? ఇట్ వోంట్ ఫాల్ ఎనీ ఎఫెక్ట్. సో మేబీ A and R are individually true or individually false, but R is not the correct explanation of A. Okay, so obviously A ఇంకా B లో, okay, so A is wrong obviously because R is not the correct explanation. If you look at the reason and assertion, are they true or not? A concave mirror always it forms real and inverted. Concave mirror always real and inverted. So this was concave mirror. Okay, here you see, here real inverted, second case low, here inverted real, here real inverted, here real inverted, okay, here also real inverted. But there is one case that is object ఒకవేళ ఫోకస్ కన్నా ముందు పెడితే, ఫోకస్ కి పోల్ కి మధ్యలో పెడితే, రైట్, బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్, between okay, so over here only this one case you get an erect image and virtual image. మిగతా అన్ని కేసెస్ it will be an inverted image only concave mirror లో. Okay, so option A is false. Now a convex and plane mirror always forms virtual and direct images. This, what is this? Virtual and direct image. Student, this is your convex mirror, only two cases only. One is virtual, one is direct. Erect. So virtual, erect, virtual, erect, erect, virtual, erect, virtual. Convex mirror lo, yes, it is true. All the cases it is virtual and erect. Plane mirror lo, even in plane mirror we have discussed. Right. So you see plane mirror, it is virtual and it is erect. Plane mirror also virtual and erect, all the cases. Right. So మనం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతే ప్లేన్ మిర్రర్ నుండి ఇమేజ్ కూడా అంత దూరం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. Lateral version is there. Erect. Right. And virtual images, a condition that is necessary over there. So this second statement is true. Okay. So A and R are true, is wrong. So A is false, R is true. This is correct. Okay. And A is true, R is false, this is wrong. So option C is the correct answer. Okay. Hindu, so I have noticed that you are not there in the session. So Hindu, so already in a class లో హ్యూమన్ అండ్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్ నేర్పించాను. సో అక్కడే మయోపియా యొక్క కరెక్టివ్ మెథడ్స్ నేను అక్కడే చెప్పాను. సో యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ రికార్డెడ్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే Hindu. Now let's move ahead, students. Now, this question. Mohit goes through some of the characteristics of the image formation by convex mirror. Convex mirror ఉంది, a convex mirror యొక్క characteristics of the image formations he is like looking by. Now, by looking at the image of a car's rear view mirror, okay, identify the correct properties. Correct properties ఏంటి? Options are
Okay, students. Mohit goes through some of the characteristics of the image formations by convex mirror. He is actually going in a car. Car యొక్క rear view mirror ఏ mirror ఉంటుందండి? Car యొక్క rear view mirror, you are actually going in a car. You are actually going in a car. Okay, and కార్ యొక్క సైడ్ లో ఉన్న మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఇస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ దిస్ ఇస్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ దిస్ ఇస్? See students, the mirror that we use over here, కార్లో సైడ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా, దిస్ ఇస్ అదేమంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఇక్కడ స్టీరింగ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. So we have Mohit driving here, right? When he is driving, he is looking at that side view mirror, and then he noticed there is a car. వెనకాల ఒక కార్ వస్తుంది వెనకాల. There is a car coming. Now ఆ కార్ యొక్క ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, right? So out of this 8, okay, which are correct? Which are correct about the characteristics of the image formed inside this rear view mirror? A very good question. Okay, Goni Kuntla Subha. Virtual, erect, excellent. Obviously, erect image untada. Erect image is there. Erect image is there. Inverted image, convex mirror will never give you inverted images. Student, convex mirror is only giving you erect images. Only two cases ఉన్నాయి. Erect. Virtual. Diminished. So erect, inverted ఉండదు. Inverted not possible. Enlarged not possible. ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ సైజ్ యొక్క ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు, రైట్? వెనకాల ఒక పెద్ద ట్రక్ వస్తుంది, మీ కార్కి చాలా దగ్గరగా వచ్చింది. ఆ ట్రక్ ఎంత పెద్దగా ఉందో మీరు మిర్రర్లో చూడాలి. ఒకవేళ ట్రక్ ఇమేజ్ కూడా ఇంకా దానికన్నా ఇంకా పెద్దగా అయిపోయింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ మిర్రర్? సో ఇన్స్టెడ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ విల్ ట్రై టు డైవర్జ్ ద లైట్ రేస్, అంటే దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ క్లోజ్గా ఇట్ విల్ షో. ఆ పెద్ద ట్రక్ కూడా చిన్నగా కనిపిస్తుంది మనకి మిర్రర్లో. ఓకే, అండ్ మనం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మనం వెనకాలకి తల తిప్పి ఇలా పైనుండి కింద ట్రక్ చూస్తే అంత టైం ఉండదు మనకి, అదర్వైజ్ యూ విల్ మీట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్, right? So that is why inverted and small images, inverted also is not agreeable in convex, because ikkada manam concave mirror use cheyalemu. Well, that is a question for you. Tell me why we cannot use concave mirror here. And then diminished images, yes, it is diminished images. Same sized, no, you don't get a same sized image. Virtual image, yes, you get a virtual image. And real image, not possible. Both virtual and real, that is also not possible, right? So you get a virtual image, real image, diminished images. Okay, now the question, students. Now the question: why we cannot replace convex mirror for concave? Convex ni concave ki why can't we replace? Yes, very good, Subbu. Because it forms inverted images and magnified images and inverted. See, మనం కార్లో వెళ్తున్నాము, we don't know what vehicle is. We want to take a right turn. అది ఇన్వర్టెడ్ అయిపోయింది. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది దాన్ని ఇన్వర్టర్ అని మళ్ళీ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి బ్రెయిన్లో, అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఎరెక్ట్, ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ టర్న్. ఇట్ విల్ బి అ వెరీ డిఫికల్ట్ కేస్, రైట్? సో మనం కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు యూ డోంట్ వాంట్ అప్ సైడ్ డౌన్ వెహికల్స్ ఇన్ ద మిరర్. Okay, so that is the sole reason. And enlarged it is again becoming too difficult because we don't know the distance between the vehicles and all that, so it will be no meaning.
సో కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఆల్ ద కేసెస్లో మనకి ఎరెక్టే ఉండదు, సో ఇన్వర్టెడ్ ఉంటుంది. ఎరెక్ట్ ఉన్నాయి కూడా మళ్ళీ ఎన్లార్జ్ ఉంటాయి. సో దట్ ఇస్ అ బిగ్ హెడేక్. Okay, now let us talk about the field of view. The diverging rays spread in all the possible directions after reflecting and thus provide a greater field of view. Yes, students. So this field of view that we were talking about, convex surface యొక్క curvature బట్టి ఆ field of view అనేది యాంగిల్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. 180 degrees to like 120 degrees, 60 degrees, like obviously not 60 degrees but more than it. So 180 degrees, 120 degrees, 150 degrees. So Allah, it will keep on varying. It will keep on varying. It will keep on varying. So diverging rays. So you have a convex surface, and these are the light rays. Let us consider that object is kept at infinity. The light rays parallel to the principal axis వచ్చాయి, and they will meet the mirror and they will keep diverging like this. They'll go far away. Okay, they will all keep diverging like this. Okay, so normally we can put a light bulb here. And this is generally how lamps are manufactured. So inside there will be a covering. Okay, and from here light rays will go and hit the mirror like this. Okay, and currently the light rays will get reflected back, and finally the light rays will come, and finally a very large spread of a wide field of view and it is visible for us. Okay, so we can use convex mirrors for that. Okay, now let us solve some of the fill in the blank, students. Hello Palagani, welcome to the session. How are you? What is vex, Hasvika? The image formed by a convex mirror is always image formed by a convex mirror is what? Vex? No. Is always erect. Is always erect. Erect image, always diminished. Now, second question. The ray retraces its path if it passes through the light ray anedi. Yeah, virtual also you can include. Second question. The ray retraces its path if it passes through the light ray, special ray. Okay, అది ఏ పాయింట్ నుండి పాస్ చేసినప్పుడు it will retrace its same path back. We have discussed about 4 special rays. Object at sea కాదు. We are not talking about object at sea. A light ray passing through which point will retrace its same path back? See here. Here light ray was going parallel to the principal axis, it was going through the focus. It is not retracing its path. A light ray going through the focus, it will go parallel to the principal axis. Right? So similarly, if there is a light ray that is going through the center of curvature like this, it will go here, it will hit the mirror, and it will retrace its same path back. Okay, so going through C and Narayan. Okay, see over here, this case, light ray is retracing its same path back. Okay, it will retrace its same path back, because over here normal will also go through the center of curvature. So incident angle is 0 degrees, so reflected angle is 0 degrees ఉంటుంది. The type of mirror used for side view mirror says what? Which type of mirror is used for side view? Cars లో side view mirrors. Plate mirror, convex mirror, concave mirror. మనం మిర్రర్లో చూస్తే సైడ్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఆఫ్ ద కార్ చూస్తే ఇట్ విల్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎ ప్లేన్ మిర్రర్ ఓన్లీ. ఇలా సైడ్ వ్యూ ది కార్ చూస్తే, ఇలా సైడ్ నుండి చూస్తే, సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ కంప్లీట్ ప్లేన్.
Yes. So which of these is the correct answer, students? Which of these is the correct answer? I mean, what is the correct answer? Type of mirror used for side view mirrors. Yeah. Convex. అది ప్లేన్ లాగా కనిపించినా కూడా it is not plane mirror, students. Okay, it is convex mirror only. Whenever we talk about convex, it is bulged out like this. So ఈ bulged out portion అంత visible గా కనిపించదు మనకి, but still it is there. Okay, this bulged out portion is there. ఒకవేళ బల్జ్ అవుట్ పొజిషన్ లేకపోతే అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిరర్స్ ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ లెన్స్, ఓకే, అక్కడ మనకి క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది ఒక డిఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ మిరర్స్, సో మల్టిపుల్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి, సో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డిఫెక్ట్స్ మనని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఈ కర్వేచర్ అనేది చాలా పల్సగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ సో థిన్. కర్వేచర్ షుడ్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అ ప్లేన్ బట్ నాట్ ప్లేన్ అగైన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాన్వెక్స్. అందుకే రియల్ అప్లికేషన్స్ convex mirror, a very small part of a very big circle is put up. Okay, now one more question. A virtual image is always, అయినా కూడా కార్ కూడా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కూడా మరి అంత దగ్గర తీసుకురాం కదా లెన్స్ దగ్గరికి, రైట్? కార్ అయినా వెహికల్ అన్నా కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఆ యొక్క డిస్టెన్స్కి కరెస్పాండింగ్ లెన్స్ మిర్రర్ యొక్క కర్వేచర్ తీసుకుంటాం. దిస్ మచ్ మిర్రర్ విచ్ ఇస్ కాన్వెక్స్ అండ్ స్టిల్ క్లోజ్ టు ప్లేన్ మిర్రర్ విల్ స్టిల్ వర్క్. A virtual image is always very good. It is all the time erect, students. A virtual image is all the time erect image. Chudandi, here you get a virtual image, and wherever you get a virtual image, it is an erect image. Wherever you get a virtual image, it is an erect image. Wherever you get a virtual image, it is an erect image. Virtual erect. Okay, so here it is real. Here we don't have a real virtual image. Here also it is real image, and inverted. Okay, so wherever you get virtual images, that is an erect image. Plane mirrors lo, do you get complete erect and inverted images? I mean virtual and erected images. See, wherever you have virtual, it is erect image. Yeah, diminished also. Sometimes diminished, sometimes erect. Dengue, it depends on which mirror it is. Convex అయితే it is completely diminished. Plane mirror అయితే సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, ఎరెక్ట్ ఉంటుంది, సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, వర్చువల్ ఉంటుంది. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ కన్నా ముందు పెట్టామనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ యూ గెట్ enlarged erect and virtual. Okay, diminished you cannot all the time consider, only in specific mirrors lo if it is asked then you can say diminished. Just like our first question. Okay, convex mirror lo adigaru, we said it was diminished also. Now converging mirror is also called as a dash mirror. Magnetic effect of light. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఆల్రెడీ అయిపోయింది సుబ్బు. Concave, correct. Converging mirror is a concave mirror. All the light rays that are parallel to the principal axis, mirror ki touch tarvata, they will all converge together. They will all come together. Okay, and a real image is formed whenever they are coming together. Adi eppudayina daggaraku vaste real image is formed. One more question. The midpoint of a spherical mirror is called the dash. Spherical mirror yokka midpoint is called what? No, not pole or optical center. Optical center is a term that is associated with lens. Lens ఉన్నప్పుడు optical center అంటాము. For mirror it is called pole. But here the midpoint of that particular spherical mirror is what we call as pole, not optical center. This is called pole because here we are using the term mirror. Okay, next. The light rays parallel to the principal axis converge at, కొన్ని లైట్ రేస్ ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తున్నాయి. ఓకే, అది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్నా కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్.
Parallel to the principal axis. All the light rays are parallel to the principal axis. Now they will converge at what point? They should either directly converge or appear to converge. But they will converge at a point. What is that point called? What is that point called? Focus point. Good. Now, focal length is infinity or focal length is infinite. For what mirror? For which mirror focal length is infinite? Okay, all those newcomers, latecomers, 7 o'clock batch. A very good morning, a very warm good morning to all of you. Did you all find a very comfortable, happy sleep? Yes, it is plane mirror, students. This question is plane mirror. In the concave mirror, there was having a finite focal length. Radius of curvature ki half untadi. Plane mirror lo radius of curvature itself is infinity. And it is plane kada, right? A plane mirror is a very small part of a very big circle, and the big circle ki radius is very big distance. So at the distance in the small mirror ki, it will be very negligible. Long distance is considered to be infinity, right? So radius of curvature is infinity, so focal length is also infinity. Now students, now the mirror formula and the magnification formula. Hello Iron Man, welcome to the session. Iron Man, welcome to the session. Just a second. Yes, students. So students, let us take a concave mirror like this. And the concave mirror key, it has a centermost point that is called the pole of that mirror. This is the pole of the mirror. Now, there is a center of curvature here. There is focus point here. Let us put an object here. Object is placed here. Let us take a light ray which is parallel to the principal axis. This light ray focus into Vedantu. Let us take one more light ray which is going through the hole. This reflected light ray will go and meet the light here. Now this is where the image is formed. This is where the image is formed. Okay, students. Now you see this angle. The angle is called angle of reflection. This angle is called angle of incidence. Okay. Now if you look at these two triangles, okay, let me tell you that this is AB. This is AB, and this is A dash B dash. This is A dash B dash. Object height is AB. Image height is A dash B dash. Right. Now there are some two triangles formed here. See, look at this triangle, students. Somebody was asking about the proof. Who was that? Chart is deleted. On this triangle here. These two triangles you see, students, these are similar triangles. Okay, you don't need much angles same on okay. So these are similar triangles. So for similar triangles, we have a property like AB side divided by A dash B dash will be equal to PB by PB dash. Okay, let us consider this to be equation number 1. Okay, students. Now what we could do is we can draw length of AB aithe, this length will also be equal to AB. And generally మనము మిర్రర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క parallel to the principal axis తీసుకుంటాం. అది ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లోజ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ పెడతాం ఒక పెద్ద సర్ఫేస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ పైన, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు ఇంత పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము. ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం అనుకోండి, ఈ యొక్క హైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ parallel to the surface of the mirror.
Okay, so or otherwise you get a triangle like this. Here you get a triangle, and here image form and here you get a triangle like this. Okay, here also these are similar triangles. Okay, this side is a dash, ab dash. Okay, and this is focus point, and this is a dash, b dash. Here also you got a similar triangle. So this is from triangle ABC. So triangle ABP, similar to triangle A dash B dash P. Okay, now from triangle, let me call this not A dash, this is AB. That's it, AB. Just AB, take it out this side. That's it. Triangle ABF is similar to triangle A dash B dash F. Now students, as you can see, because they are similar triangles, let us use the similar triangle principle, that is AB by A dash B dash. The ratio of the sides, the similar sides will be equal to the ratio of the other two similar sides. That is PF by FC. This is second equation. If you look at the first equation, second equation low, A dash B dash is equal to two different parameters. Here A dash B dash is equal to PF by FC. Here A dash AB by A dash B dash is equal to PB by PB dash. We can equate these two. We can write PB by PB dash is equal to PF by FC. Now today we are trying to design a formula. Okay, this formula we require image distances, object distances, focal length and all that. Okay, so ivanni ekkada nundi measure chestam manamu, pole nundi measure chestam, right? So we will have to, మనకి ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్సెస్ లో we will have to have distances in such a way that అన్ని పోల్ నుండి మెజర్ చేస్తున్నాము. See PB from P to B, which is nothing but object distance. PB is object distance. PB dash from P to this B dash, this is nothing but image distance. Image ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కాబట్టి. And PF is nothing but P to F, focus point. This is called focal length. Okay, and now FC, what is FC? Focal length నుండి image distance వరకు. What is that measurement? We don't know that measurement. Okay, ఈ చిన్న మెజర్మెంట్ ని దీన్ని కూడా మనం పోల్ తోటి, with respect to pole we have to measure. So to measure that, so the small distance FC, FC, not FC, that is FB dash, that is FB dash. ఇమేజ్ దాకా తీసుకెళ్ళాలి కదా. సో ఈ FB dash ని we can write it as this total distance PB dash minus PF, right? So we can write that as PB dash minus PF. So PB by PB dash is equal to PF upon PB dash minus PF. Okay, now we have all the terms in such a way that ivanni distances measured with respect to the pole, right? Now let us use our Cartesian coordinate system. See students, here we are using our Cartesian coordinate system. See, pole is the origin. మనము ఒక కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ని పోల్ దగ్గర పెట్టామనుకోండి, రైట్? దట్ ఈస్ ది ఆరిజిన్. నా డిస్టెన్సెస్ అనేవి అన్ని డిస్టెన్సెస్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అన్నా, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నా, ఫోకల్ లెంత్ అన్నా, అన్ని మనం పోల్ నుండి మెజర్ చేస్తాం. పోల్ నుండి ఒకవేళ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వాల్యూ యాజ్ నెగటివ్. పోల్ నుండి ఒకవేళ రైట్ సైడ్ వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వాల్యూ యాజ్ పాజిటివ్. ఆబ్జెక్ట్ హైట్, పోల్ నుండి హైట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉంటుంది, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది. సో దట్ మొత్తం లెంత్ మెజర్ చేయాలంటే పోల్ నుండి మాత్రమే మెజర్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ పోల్ యూఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ y యాక్సిస్, ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఇస్ టేకెన్ పాజిటివ్. From pole, if you are going an inverted image, so కింది డైరెక్షన్ వెళ్తాం, so you get a negative image height. Okay, so ఇలా you have to take care of the Cartesian signs. Now what is PB here? What is PB? Here PB is nothing but object distance. Okay, PB dash is nothing but image distance. PF is nothing but focal length. Okay, and similarly, what else do we have? We have nothing. That is it. PF, PB dash and PB, right? Now object distance from pole, మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఈ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి a negative view. Image is on the left hand side again from pole, so it is a negative V, right? And focal length, మళ్ళీ focus point కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, so focal length కూడా it will be a negative, so it will be negative F. So ఈ values ని if you will substitute it here, so you will be getting minus U upon minus V is equal to minus F upon minus V plus F. Okay, so now if you do the cross multiplication, so you get UV minus UF is equal to VF. Now ఇప్పుడు చూడండి, we got a relationship. ఈ రిలేషన్షిప్ లో we have object distance, image distance and focal length, right? కానీ ఇక్కడ
కొన్ని రిపీట్ అయ్యాయి, కొన్ని రిపీట్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అ లిటిల్ అన్‌టైడీ. సో దీన్ని మనం కొంచెం నీట్‌గా తయారు చేద్దాము. నీట్‌గా తయారు చేయడానికి వి విల్ డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ యూవీఎఫ్. యూవీఎఫ్‌తో డివైడ్ చేయడానికి ఓన్లీ వన్ రీజన్, జస్ట్ టు మేక్ ద ఈక్వేషన్ లుక్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. Okay, so when you divide it, so on the left hand side, so uv you can split it like this. So uvf minus uf upon uvf, that is equal to vf upon uvf. From here uv cancel అయిపోతుంది, 1 by f మిగులుతుంది. Here uf cancel అయిపోతుంది, 1 by v మిగులుతుంది. Here vf cancel అయిపోతుంది, 1 by u మిగులుతుంది. So finally you are left with 1 by f minus 1 by v is equal to 1 by u. Okay, so ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ని we can again rearrange the terms, isolate the left hand side parameter 1 by f ని isolate చేస్తే 1 by v equal to 1 by v plus 1 by u. This is your mirror formula. This is the mirror formula. Concave mirror use చేసేటప్పుడు we will be using this mirror formula. So mirror formula use చేసేటప్పుడు we will also get magnification formula. So how do you find magnification? So చూడండి, here a dash ab by a dash b dash, మనం pf by fb dash వాటిని రెండు ఈక్వేట్ చేసాం, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఈక్వేటెడ్ దిస్ ab and a dash b dash to anything at all, బికాస్ ఎప్పుడైనా మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడితే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ అండ్ ఇమేజ్ హైట్. ab అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్. a dash b dash అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ హైట్. we can also describe about these things. So ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో, so we can also write that ab is nothing but object height, and a dash b dash is nothing, a dash b dash is nothing but equal to image height, right? Here in this case మనం ఏదైతే రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసామో ఈ రే డయాగ్రామ్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాజిటివ్, ఇమేజ్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్, ఇట్ ఇస్ నెగటివ్, రైట్? సో you can write that ab by a dash b dash is equal to pf by pb dash. ఈ pf by pb dash it is also equal to minus u by minus v, right? So which means you can equate ab by ab dash to minus u by minus v. ab by ab dash a dash b dash is equal to minus v minus u by minus v. Okay, now what is ab? ab is plus ho, a dash b dash is minus hi, right? So plus ho minus hi is equal to u by v, right? So now hi by ho, image height by object height, is what we otherwise it is otherwise equal to minus v upon u. Okay, this is nothing but magnification. Okay, image ఎంత పెద్దగా ఉంది or ఎంత చిన్నగా ఉంది, so that we describe with this particular formula. Yes, Iron Man and all of that. Okay, so this is the mirror formula and this is your magnification formula, students, for a concave mirror. Similarly, you can prove the same for convex also. For convex mirror also you can do the same thing and you will get the same thing. See, you can use a convex mirror like this, and this derivation can be asked in your exam, so that is why I'm just telling you guys. You can take an object like this. Your object will take a light ray which is parallel to the principal axis, reflect light ray la veltadi. Okay, then you trace back cheste it will go through the focus point. Okay, similarly take one more light ray going through the pole. Two light rays కావాలి కదా, two light rays కావాలి, ఇవి రెండు మీట్ అవ్వాలి, ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. This is where the image is formed, right? So these two angles are equal, so we can do some things here. We can get two triangles here also. See, one triangle is e యొక్క triangle, this particular triangle, let us say this is AB and this is P, right? Since ABP ఈ angles are similar కాబట్టి, I mean this angle, ఈ angle ఇంకా కింద angle రెండు similar కాబట్టి we can also invert this triangle and ఇలా రాయొచ్చు. So this will also be AB. Okay, now you see this triangle ABP is similar to this triangle. This is what A dash B dash P. These two triangles are similar, right? So ABP, triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P. So in the same way. So AB by A dash B dash will be equal to PB by PB dash. This is one equation. ఇంకొక టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ ఏబీ ఉంది కదా, ఈ ఏబీని లెట్ us టేక్ ఇట్ హియర్.
ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇట్ ఇస్ అ ప్యారల్ లైన్ కదా, సో ప్యారల్ లైన్ కాబట్టి ఈ లెంత్ కూడా ఏబిఏ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ మళ్ళీ సేమ్ కేస్ ప్యారల్, ఏవైతే లైట్ రేస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ క్లోజ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకోవాలి, అంటే సో స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ బిగ్ క్లీన్ సర్ఫేస్, ఐ మీన్ కర్వ్ సర్ఫేస్. సో దిస్ పర్టికులర్ triangle that is, let me call this as M. MPF is similar to this triangle. MPF is similar to triangle A dash B dash F, ఎందుకంటే రెండు సేమ్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి they are again similar triangles, right? So triangle MPF, I'll write it here down. So triangle MPF is similar to triangle A dash B dash F. So from this we can write MP is what? MP is equal to AB. MB height is nothing but equal to AB height, same height. So AB by A dash B dash is equal to PF by PB dash. PF by B dash F, not PB dash, B dash F. B dash F. This is your second equation. Now, malli AB by A dash B dash equal unnayi kabatti we can equate these two. PB by PB dash is equal to PF upon B dash F. Ikkada kuda we are trying to devise a formula in such a way that measurements అనేవి pole నుండి కావాలి. So ikkada there is one term that is left over, ఇది pole నుండి measurements లేదు. This is what B dash F. ఈ B dash F అంటే ఈ length. ఈ length ని with respect to pole measure చేయాలంటే ఏంటి? PF minus PB dash అని రాస్తే సరిపోతుంది. So that will be the length of B dash F, right? So B dash F is equal to PF minus PB dash. So if you replace this here, you will be getting PB by PB dash is equal to PF upon PF minus PB dash. Any measurements, they are with respect to P, right? So all measurements are proper, right? So here also, this is a different image. Indaka U negative vachindi, minus V, minus F vachindi. Here this is a different mirror, so we will be getting different things. Okay, so over here, what is PB? PB is nothing but object distance. Okay, similarly PB dash and enti, that is the image distance. This is the image distance. Okay, similarly focal length ekkada undi? PF is the focal length. Okay, this is F. Okay, next image height, object height HO, and image height HI. Now what about their sides? This is HO, this is HI. Okay, sorry, these are AB and A dash B dash. What about their sides, students? Object అనేది it is towards the left hand side. ఈ ఆబ్జెక్ట్ AB అనేది ఇట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద పోల్, సో ఇట్ విల్ బి అ నెగటివ్ వాల్యూ. ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫామ్ అయింది. మనకి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ముందు ఇమేజ్ ప్రతిసారి రైటే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ పాజిటివ్ V. Okay, focal length for a convex mirror is also positive all the time because focus is on the right hand side. So focal length is also positive. Okay, image height is positive. Object height kuda positive ga untundi ikkada, and image height kuda positive ga untundi. Object height anyways positive, image height kuda positive untundi kabatti we get erect images in front of a convex mirror. Okay, we get erect images in front of a convex mirror. అర్థం కాలే ఆశు సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ చెప్పండి. ఓకే ఆశు, సో I'll tell you what magnification is. See, magnification అంటే మన ఆబ్జెక్ట్, so I'll just first explain for Ashu, she's having exam. So where is magnification? So over here I have written, right? So ఇక్కడ రాసే కదా, magnification is equal to image height by object height, that is equal to minus V by U. Okay, for mirror కి. ఇప్పుడు చూడండి అశు, ఇమేజ్ హైట్ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, magnification is equal to image height by object height. ఒకవేళ న్యూమరేటర్ వాల్యూ డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే, in that case let us take some random example. Numerator is 2 and denominator is 1. Okay, so the value is 2. Okay, 2 by 1 is 2, right? So numerator okvela denominator kanna ekkuva ante you get a value which is greater than 1. See, ఏ కేసులో రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, న్యూమరేటర్ ఇంకా డినామినేటర్ రెండు 1 1 ఉన్నప్పుడు, ఇది 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 ఉన్నప్పుడు, both will cancel, you will get 1. So when magnification is equal to 1, you get object size ఇంకా image size రెండు సేమ్ సైజ్ అని చెప్పేసి రాయొచ్చు. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు magnification ఒకవేళ ఈక్వల్ టు 1 వస్తే, ఓకే. బట్ ఒకవేళ magnification గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తే, న్యూమరేటర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ డినామినేటర్, అంటే ఇమేజ్ ఇస్ ఎన్లార్జ్డ్ అని రాయొచ్చు. Okay, so whenever you get magnification greater than 1, you get enlarged image, enlarged. Whenever magnification is equal to 1, it is same sized. Okay, and whenever magnification is less than 1, you get diminished. Now whether it is inverted or upright, అది మనం ఇంకా చెప్పలేదు. How do you decide that? అంటే చూడండి,
ఆబ్జెక్ట్ హైట్ అనేది అషూ, సో ఇట్ విల్ ఆల్ ది టైమ్ బి పాజిటివ్. అది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నా, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్నా, ఇమేజ్ ఇన్వర్ట్ అయినా, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పెడతాం, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్, నెగిటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ గెట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ టు బి -2, ఇక్కడ -2 వచ్చింది. ఇప్పుడు -2 ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? డినామినేటర్ ఎనీవేస్ ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్, రైట్? సో ఈ నెగిటివ్ సైన్ అనేది ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద న్యూమరేటర్, right? So if you get a positive magnification, so numerator is also positive and the image is above the principal axis. But if you get a negative magnification, it means that it is only your image height is depending on the sign. Sign and it is depending on the image height. ఎందుకంటే object it is all the time it is positive. Okay, so a negative by positive will give you negative. ఓకే, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే, సో దిస్ న్యూమరేటర్ షుడ్ ఆల్సో బి నెగిటివ్. న్యూమరేటర్ పాజిటివ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఎరెక్ట్. ఓకే, సో న్యూమరేటర్ ఇస్ నెగిటివ్, సో విచ్ మీన్స్ ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ అని యూ కెన్ రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ టు బి నెగిటివ్ సైన్, ఓకే, సో యూ సే ఇట్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. So that's it, Ashu. So ఈ యొక్క table you just like see and that's it. Every problem you can solve. This is magnification. Okay. Okay. You can also compare this with respect to image distance and object distance also. Now let's get back. So over here, let us substitute these values. So if you substitute the values, so PB value is minus u by PB dash is plus V. That is equal to PF plus V plus F upon PF is plus F minus PB dash, that is nothing but plus V. Okay, if you do the cross multiplication, you will be getting minus UF minus UV is equal to VF. You would, just to bring it some beauty, we are dividing it with UVF. Divide cheste, you will be getting you can see, right? ఇక్కడ UF cancel అయిపోతుంది, UV cancel అయిపోతుంది, and then here VF and VF will get cancelled and you will be left with minus 1 by V minus 1 by F is equal to 1 by U. Okay, so you can write this so ఈ minus 1 by V ని మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే, సో ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ 1 by V. So minus 1 by F is equals to 1 by U plus 1 by V. So somewhere we have given our sign wrong. So minus V, so PF. Check where have we gone wrong. So PF is plus V. PB dash is plus V minus U. PB dash is plus V minus by plus V. So VF minus UF minus UV. So UVF. Did you guys figure out where it is? Yeah, yes, Ashu. We've put our sign convention somewhere wrong. This is PB, so PB by PB dash, so where is PB? So this is PB, so PB by B dash F, so B dash F, so that is correct. So PB and B dash F, so that is all correct. So
PB by B dash, so PB by B dash F. So B dash F is nothing but PF minus PB dash, so PF minus PB dash, so this is all correct. So PB is this distance, so PB is minus U, and PB dash is plus V, and PF is nothing but plus F, and that's it. So all this substitution, so minus V plus, by divided plus V, and PF is plus F upon PF F, and PB is okay. So over here this should be negative. Okay, here ikkada poyindi. This is minus V. Okay, because minus of PB kada, so minus of plus V is minus V. Okay, now you will get correct answer. So minus UF plus UV, this will be equal to VF. Divide both sides with UVF. Divide both sides with UVF. Okay, so minus UF upon UVF plus UV upon UVF, this is equals to VF upon UVF. Now you can here cancel out the terms. UF cancel అయిపోద్ది, UV cancel అయిపోద్ది, VF cancel అయిపోతుంది. So minus 1 by V plus 1 by F is equals to 1 by U. So 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. This is the mirror formula for convex mirror formula for convex mirror. Okay, here also you can see మన concave mirror లో ఏదైతే formula వచ్చిందో, here also it is the same formula. So అందుకే we will use the same formula for both of them. And magnification here, so how do you find magnification here? So magnification is equal to let us compare these two. AB by A dash B dash is equal to PF by B dash F kada. So PF by B dash F is also equal to minus U by V kada. So minus U by V. So you can equate these two terms. Right? Ikkada AB is nothing but HO, right? So HO, so here you can write HO by HI is equal to minus V by U, minus U by V, so minus U by V. Okay, so now here HO is positive, HI is also positive, right? So ikkada rasayochu HI by HO is equal to minus V by U. This is equal to magnification for convex mirror. English grammar. Okay, now let us solve this question, students. Mohit wants to trim his beard. And he is using concave mirror of focal length 10 meters to see his face. English ki we will be soon starting classes, Amit. Okay, so don't worry. Anyway, this is a Telugu channel. English enduku vastadi? Telugu channel lo Hindi subject explain chestunnama. Once try check Vedantu English channel. Actually, from what information I know, so we also might start English here. So though it doesn't make sense, Telugu channel lo how can you start English, but still even I have heard that yeah they are starting it. So I don't know, but soon they may, or otherwise you can check Vedantu English channel. Oh, don't worry, let us wait for us. So we will do that as well. So Mohit wants to trim beard, okay, and is using concave mirror of focal length 10 meters. So 10 meters యొక్క concave length focal length choose చేస్తున్నాడు. Now if he wants to obtain a 2 times magnified image, then at what distance should he keep his face? Okay, so beard ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ఇట్స్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందే బియర్డ్ షేవ్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫోకల్ లెంత్ ముందు పెడతాము ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో ఫోకల్ లెంత్ హియర్ దిస్ ఇస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఫోకస్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఫోకస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోకస్ ఉంటే ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి నెగటివ్, రైట్? సో దిస్ నెగటివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ నెగటివ్. మన క్వశ్చన్ లో ఇయర్ నెగటివ్ ఆ పాజిటివ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ నెగటివ్ 10 meters. Okay, now if he wants to obtain a 2 times magnified image, then what distance should he keep his face? So object distance మనం find out చేయాలి. There is some relationship, there is magnification ఇచ్చారు. So magnification is equal to 2, okay, which is nothing but magnification nothing but image height by object height. That is also equal to minus V by U. Okay, so there is some relationship between V and U. Okay, so you can write minus V is equal to 2U, or otherwise V is equal to 2U. This much we know. Okay, now we have to find the object distance. To find the object distance, ఒకటే ఫార్ములా ఉంది. ఫోకల్ లెంత్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ రిలేట్ చేసేది. That is nothing but your mirror formula 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. This is what we have derived just now. Okay, so now over here 1 by V, 1 by 2U,
1 by 2u. V you got it as 2u. Okay, so we just put it that 1 by 2u plus 1 by u. 1 by u as 1 by u. ఇక్కడ u sign v sign మనం we are not specifying because మనకి ఆన్సర్ లోనే వచ్చేస్తుంది. if it is a positive you get positive result, if you get a negative you get a negative result. ఓకే, ఎందుకంటే v ని మనం u టర్మ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ u. సో అన్ని ఓన్లీ ఒకటి సింగిల్ వేరియబుల్ లో ఉన్నాయి. సో దిస్ సింగిల్ వేరియబుల్ విల్ డిసైడ్ వాట్ ఇట్స్ సైన్ ఇస్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by minus 10. 1 by minus 10. Okay, so over here this will be equal to, here you can multiply both sides with 2, numerator and denominator. So 2 plus 1 is 3. 3 by 2u is equal to 1 by minus 10. So 2 1s are 2 5s are. So from here object distance u is equal to minus 15. Minus 15. We got it as minus 15. Focal length is 10. V, so magnification is 2 times, so m is equals to 2, so minus v by u, so 2u. Okay, so minus v is equals to 2u. Okay, so over here v is equals to minus 2u. Ikkada minus v is equals to 2u aithe, so v is equals to minus 2u. Come on students, why are you not telling? So ikkada minus 2u. It was a simple math mistake. So here ikkada manaki negative sign vastadi. You get a negative sign. Okay, so you can write 1 minus 2 upon minus 2u here in the denominator. This will be equal to 1 by minus 10. Okay, so now you will be getting, this is 2u. Okay, so now you will be getting, I will write it here in the numerator. So minus 1 by minus 2u, that will be equal to 1 by minus 10. Okay, so minus minus cancel out, 2 1s are 2 5s are. Okay, so finally the u value is equal to minus 5 meters. Okay, now minus 5 చూడండి, it is obviously less than 10. Okay, and ikkada okvela this distance is 10 meters. Okay, object is minus 5. Okay, and ikkada between focus and pole ee madhyalo పెట్టాలి. అప్పుడే కదా మనకి you get in front of a concave mirror you get an enlarged image, right? And beard shave చేసుకోవాలంటే you get an enlarged view of your beard area, right? So you get an enlarged image like this here over here in front of a concave mirror. Okay students, so minus 5 centimeters, so that should be the face location. Okay, Tumuluri, this is correct now. Yes, good morning Nandu. So all those students just the school ki velle mundu, maybe you are just ippade snanam chesi, you've just come out perhaps, and then you're wearing your clothes, and then with wearing your clothes you've turned on your video, and then like you're watching this class. It appears like that only. Last moment lo join అయిన వాళ్ళు. Okay, now let us solve one more question students. A screwdriver, we have a driver. Okay, a driver saw the reflection of Samir in the rear view mirror. Samir అనే person వెనకాల వేరే కార్ లో వస్తున్నాడు, so he's just behind him. So in the rear view mirror of a car. Okay, now the image formed is 30 centimeter in height. Height of the image ఇచ్చారు, that is 30 centimeter. Okay, and it is 2 centimeter away, 2 meters away. It is at a distance of 2 meters away. So V is equal to 2 meters. This is, so we know 1 meter is equals to 100 centimeters. You have to convert this into centimeters. So this 2 meters can be written as 200 centimeters. Now what else is given? So find the okay, so Samir is 10 meters away from the mirror. So object distance icharu. So U is equal to 10 meters away from the mirror, or otherwise equal to 100 centimeters away from the mirror. Sorry, 10 into 100 is 1000 centimeters away. Now find focal length of the mirror and height of the Samir. Focal length of the mirror and height of the Samir. See, the question is like this. So you have a mirror, and this is a rear view mirror. Rear view mirror of a car ante, is it a concave mirror or convex mirror? We know it's a convex mirror. This is a convex mirror like this. Okay, now this is your convex mirror, this is your ray diagram. Okay, ikkada Samir unnadu venkala, mirror ki venkala. He is at a distance of 10 meters away. 10 meters.
Okay, and so this is your object distance kada. So u is equal to 10 meters and u will be equal to negative 10 kada. So it will be negative 10. So negative 100 meters, right? And itani image anedi mirror lopata form అవుతుంది. Convex mirror will only give you virtual images, right? So ఇక్కడ lopata form అవుతుంది, and this will be the image distance, right? Image distance ఇచ్చారు, that is 2 meters, and this is positive image, that is equal to 2 meters, right? So plus. Okay, this much we know. Okay, image height we do not know. Do we know? Yeah, the image height form that is given, that is 30 centimeter. In front of a convex mirror, students, which is positive Ashu. In front of a convex mirror, image will all the time be positive. It will be erect, right? So image height is already positive. So this is positive. Okay, so we have to find object height. UV ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ directly we can get object height, and also find the focal length. Focal length find out చేయాలంటే UV ఇచ్చారు, so you can write the mirror formula and get the focal length. Okay, so let's first get the focal length. So 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by focal length. Okay, so 1 by V, so 1 by 200 minus 1 by 100, sorry, minus 1 by 1000, so 10 meters kada, so 1 by 1000 minus 1 by 1000, this is equal to 1 by focal length. Okay, now you can multiply both sides with 5 here, so which is nothing but 5 minus 1, that is 4 by 1000, that is equals to 1 by F, right? So focal length is equal to 500 by 2, or otherwise 250 centimeters. Okay, మనకి చూడండి focal length కూడా you got it as a positive value. It is correct. మనకి you have a convex mirror కి it will be positive only, so it will be on the right hand side. Okay, and also notice ఈ యొక్క focal length value should be greater than image distance, ఎందుకంటే image అనేది focal length కి, image అనేది focus కి ఇంకా దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది కదా. సో this is if it is 250. Okay, so image distance as given in the question, this is 200 meters. Okay, so this is correct, 200 centimeters. Okay, so this is correct. So now let us also find the height of the image, height of Samir. Okay, so for that we have to use magnification. Magnification is equal to image height by object height, that is equal to minus V by U. ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా magnification ఇవ్వలేదు. Okay, but we can equate these two things. Okay, ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసి we can find the HI. So HO, object height of Samir వెనకాల ఇచ్చినాడు, we have to find that height. Okay, HO find out చేయాలి. So we know the values. So HI by HO is 30, that is equal to minus V, which is minus 200 divided by minus 1000. HO కదా. So HO will be equal to 150 centimeters. 150. HI by HO is equal to minus V by U. So HI value is image height. Image is from 30 centimeter in height. So image is obviously positive. Minus V by U. So minus 200 divided by. So instead you can take it anyways. So by 5. So 0, 2 1s, 2 5s. Yeah, so yeah, it is correct. So you get positive height. So positive 150 centimeters. Manaki image height is given, that is equal to image height that is given 30 centimeters. Okay, so obviously object height anedi image height kana peddagane untadi. So you got a peddaga value. Okay, that is plus 150 centimeters. Okay, so this is how you will solve the question. Okay, so ekkadaithe Samir unnado, so this particular height, this is a very big height, that is 150 centimeters. Okay, and this small height is nothing but equal to 30 centimeters. Okay, so worst, like this previous problem was a little bit difficult, and here we are not giving any values. So in terms of variable we have to find. So that was a difficult problem, and then this was a little bit smart problem. So wherein multiple things are given, magnification formula use chesam, mirror formula use chesam. So we try to use everything that is present. Okay, now what does the magnification plus 1 mean? So the magnification produced by a plane mirror is plus 1. So what does it mean? Magnification is equal to plus 1. Magnification is nothing but image height by object height.
ఓకే, మనం ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ talk about like even if we want to talk, we can also talk about object distance and image distance, but really it is not a necessity here. So here hi and ho. Hi is what, see this is actually a plane mirror. Plane mirror mundu object ninchon pedte image kuda will be an upright. Okay, so if this is ab by a dash b dash will be both positive results. So hi by ho, both of them are positive. Okay, and you will be getting a magnification to be equal to 1, and it will be a positive value. Plane mirror it should all the time be positive value. And the kind of plane mirror we don't get inverted images. See, magnification for a convex mirror kuda, you will all the time get it in positive values only, because image is all the time above the principal axis, right? So image is all the time erect kada, in front of a plane mirror, in front of a convex mirror. So you will all the time get a magnification which is positive. Okay, even over here you can figure out the magnification. See, here you can get the value of magnification. Hi by ho is 30 by 150. So 30 by 150 is a positive result, right? So 1 by 5, positive 1 by 5. 1 by 5. If you 1 by 5 is equal to image height by object height. Image height numerator అనేది denominator కన్నా small ఉంది అంటే image height is diminished. Yes, you see magnification formula నుండి you can harvest many important concepts. Okay, so if you talk about a plane mirror, here object height and image height are equal in size. అంటే numerator denominator రెండు equal ఉంటాయి. Okay, numerator 5 అయితే denominator కూడా 5 will get cancelled and you will get a 1 value. Okay, and if you also look at its sign, it is positive, which means obviously object distance, object height అనేది it will anytime be positive. Now image పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అది ఇన్వర్టెడ్ అయి ఉందా లేకపోతే ఎరెక్ట్ అయి ఉందా అని. Okay, but here in this case image is already it is erect. Image is already erect, right? So that will also be positive. So this will now result to a positive value. So positive 1. So positive 1 magnification ante here you have to separate between signs and magnitude. If magnitude, manam answer ila rayali. If magnitude is greater than 1, image is enlarged. Okay, if magnitude is equal to 1, same sized image, and in plane mirrors we get same sized image. Okay, so because you got it as 1, so it will be a same sized image. If magnitude is less than 1, magnitude of the magnification, if it is less than 1, okay, it is diminished. Okay, and here because the magnification is positive, okay, image is erect. If magnification is negative, inverted. Okay, so here in this question we have got these two results, that is this and this. So for a plane mirror these two things do mean that, so it's an erect image and same size image. So ila ee science ni separate ga you can give an explanation, some 2-3 points, and then about these magnitude also you can give an elaboration. Okay, yes, Manikanta Reddy, welcome to the session. How are you? Yeah, we will do. I recently started one of it. I mean, I don't recall. So yesterday it was the TS board. So I will start. So actually, I'm not assigned with the AP classes. So Gayatri ma'am will be taking care of that, Manikanta. But however, so I'm also trying to start. So not an issue. So once this is done, so anyways, inkoka topic on the refraction of light curved surfaces. Then tarvata some of the other students have requested some problem practice. So maybe I'll go with problem practice, or otherwise I'll go with AP series. Okay, and anyways AP ki FA3 నిన్ననే అయిపోయినట్టుంది. So we still have a lot of time. So a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. It's a concave mirror. Object పెట్టాము, object ఒక object placed at 10 cm in front of it. So object distance is given, that is equal to -10. Okay, now where is the image located? We have to find the value of V. Okay, magnification value icharu, that magnification is 3 times magnified enlarged image. Okay, it is enlarged image ante you get a positive magnification. So ala తీసుకోవాలి. Okay, it's a positive magnification, so positive 3. This is nothing but equal to -V by U. Understanding, students? HI by HO. Now where is the image located?
This is one relationship we have, and we can use our mirror formula here. So do we have image height? No, we don't have image height. So we can use mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So actually in this question, so I'll just check. So from here we can get v is equals to minus 3u. Yeah, so we can substitute the value of v over there. Yeah, so u over there, and then we can get the value of focal length. So here you see, students, m is equals to, that is equal to plus 3, that is equal to minus v by u. Okay, so here object distance is given, so it is minus 10. So minus v is equals to 3 into minus 10. Okay, so v will be equal to 30 centimeters. Any unit centimeters now, so we will put it as 30 centimeters. Okay, so this is your image distance. So directly you got the answer from one step. Where is the image located? Okay, so its side కనిపిస్తుంది at 30 centimeter. And enlarged image, obviously for a concave mirror, enlarged image ante it's a virtual image, so you will get a positive v value. So you got a positive v value directly here. But e question, that is what I was like checking in the simple question, why did they give? So we can also, if you want to make it a little bit complex, you can also use this formula and get the value of focal length. Let us also do that. So focal length, so 1 by v plus 1 by u. So ఇక్కడ problem అయిపోయింది, so we are trying to extend this. So that is equal to 1 by f. So 1 by v, so which is 1 by 30 minus 1 by 10, that is equal to 1 by f. Okay, so 330 you can multiply and divide on both sides. So 1 by f is equal to minus 2 upon 30. Okay, or otherwise focal length is equal to minus 15. Okay, so you get a negative value. Okay, and negative value చూడండి 15 centimeters అంటే focal length ఇక్కడ ఉంది, focus ఇక్కడ ఉంది, and this distance is 15. ఓకే, చూడండి మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడైతే ఫోకస్ కి ముందు పెడతామో, see object distance is just 10 but focal length is 15, so అప్పుడు మాత్రమే you get a virtual image. So finally it is fully verified and proved. Okay students, so this is how we will be solving questions like this. Okay, this is on a concave mirror which produces 3 times magnification. So this is one of a wonderful question, well only after we have extended this. So till here I assume we are already finished with all the topics covered. So you can tell me if we have missed any topics in reflection of light at curved surfaces. I was trying to tell you guys something. Yeah. So here it is. So the question. So I'll just ask you a question. Yes, students. So నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పినప్పుడు స్పెషల్ రేస్ చెప్పినప్పుడు, so I told you that like some of you also I have asked in the chat forum లో అడిగారు that ఒకవేళ లైట్ రేస్ parallel to the principal axis వెళ్తే light rays will go through the focus point. Okay, so I told you for that, I gave you an answer that అన్ని లైట్ రేస్ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు అన్ని లైట్ రేస్ ఫోకస్ నుండి వెళ్ళవు. ఒకవేళ వెళ్తే ఒకటే లైట్ రే వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు మాత్రమే అన్ని లైట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తాయి, అండ్ దే విల్ ఆల్ మీట్ అండ్ ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? బట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర why all the light rays will seem as if they are parallel to principal axis? This is the question, students. This is the question. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు you get one special ray parallel to the principal axis going through the focus. Okay, one special ray going through the focus going parallel to the principal axis. Okay, one special ray going through the pole and then going like this. ఇన్ని గణం చేస్తున్నాం. But why if an object which is kept at infinity, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి why can't be a light ray going through the pole like this? Okay, ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటే ఒకవేళ why can't be a light ray which is going through the focus like this? Why can't be a light ray that will go parallel like this? Parallel anyways it is possible, right? But yeah, but whenever we say an object, whenever it is put at infinity, we only take that light rays are parallel to the principal axis. Why? So ఈ పాసిబిలిటీ ఎందుకు లేదు? This possibility why is not there? ఒకవేళ ఫోకస్ ఉంటే why it is not going through that focus point? Come on, can someone answer this question? Why this is invalid?
Why this is invalid? Yes, all of you. Are you all there? So students, to explain that question, I'll show you with help of a ray diagram. So ఇక్కడ మన principal axis ఉంది. I'm waiting if someone will tell. Okay. So students, this is your pole. Okay, so let us take one light ray which is going through the pole, and this is the worst case kada. So pole నుండి వెళ్తది, ఒక ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినా కూడా pole నుండి ఎందుకు వెళ్ళదు. So I'll just tell you. So if you take an object here, this is your object. Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి టిప్ నుండి వస్తుంది లైట్ రే. ఈ టిప్ నుండి వచ్చే లైట్ రే, this is a special ray which is going through the pole. Angle of incidence, angle of reflection, and the reflected light ray will go like this. Okay, so this is some light ray, some object which is closer to the pole. Okay, now ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ కొంచెం దూరం తీసుకెళ్దాం. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హైట్ చేంజ్ అవ్వదు, ఆబ్జెక్ట్ హైట్ సేమే ఉంటుంది, రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ టిప్ నుండి వచ్చే లైట్ రే నౌ ఇది ఇలా యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది విత్ పోల్, అండ్ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే విల్ గో లైక్ this angle. Now see, can you notice this students? Initially object mirror ki close lo unnappudu this angle was big. Now object koncham venakaliki తీసుకెళ్తున్నప్పుడు this angle is becoming small. ఈ angle కొంచెం చిన్నగా అయిపోయింది, right? Similarly, if you take the object somewhere here, object height same ఉంటుంది. Okay, మళ్ళీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుండి we are bringing the light ray. Now you see angle is further reduced. Angle అనేది further reduce అయిపోయింది, right? So like that only, if you keep on taking this light ray, I mean ఈ ఆబ్జెక్ట్ దూరం తీసుకెళ్తున్నాం, దూరం తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దీని యాంగిల్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో థీటా అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్, థీటా ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ 0 degrees, right? When distance is increasing, when u is going towards infinity, theta is getting reduced as small అయిపోయి it is finally getting 0 degrees angle maintain చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, right? And what lines make 0 degrees? Obviously parallel lines make 0 degrees. 0 degrees between them, right? So if you take the worst case, take the object and put it at infinity, right? ఇక్కడ ఉన్న light rays అన్ని they will make such a small angles with this pole. Okay, అది pole నుండి ఇలా వెళ్తున్నాయి అన్నీ వెళ్తున్నాయి. Okay, they're going, but they will never meet. I mean they cannot really come and meet. Okay, but here there exists, these are other special rays which are going to parallel to the principal axis. Okay, again you can still argue that sir from this point we can point only you can still draw it. No, you cannot draw it because the object is like so far away. Anta infinite distance lo unnappudu ee angle అనేది it will be so small. Okay, and that object is like so big, it is like so far at all, right? So it doesn't really make any sense. All lines will appear to be parallel to the principal axis. Okay, this is the great explanation on this. Okay then, so that is it for this session, students. So we have discussed many concepts here in this today's session. So we've discussed about these various problems on mirror reflection of light. So for problem solving, we have derived these equations, mirror formula, magnification formula for convex and concave both. We have solved many problems, field of view, and then convex mirrors, image formations we have seen, some of the cases we have seen, applications we have seen, special rays we have seen, right? And terminologies of spherical mirrors we have seen. Plane mirrors we have discussed. We have solved problems on plane mirrors. Okay, some new problems, quality problems, or good quality problems. Okay, virtual image, real image, difference, image formations in plane mirrors, point object, extended object, and TNT. Okay, laws of reflection, the main laws. Okay, this is light as a ray, students. Okay, so with this we are done with the session. So I thank you, all of you, for waiting this much long, staying with me throughout the session. So I appreciate all of you. Okay, so that is it for this session. So we'll end the session right now. So I'll see you all after your school is done. So Miranda, you can now get ready, you can go to your school. Okay, and I believe most of you have already got ready. Yeah, so and then we will meet again in the next session. So we are done with one shot on reflection of light at curved surfaces. So thank you so much for joining. I'll see you all in the very next session. Bye bye.